Yes. So hello, my dear students. A very good afternoon to all of you. Cheppandi ela unnaru meeru andaru. So this is me, your physics teacher Ahat sir, and I welcome all of you to this beautiful session. Andaru okasari cheppandi, audio video all clear ah leda? Please respond, students, if I am audible, if I am visible. I hope everything is clear. Ade eppudu without wasting the time manam start cheddam this beautiful session. Okay, hi. Good afternoon. Start ayindi class. Ade start ayindi. Yes. Right. Cheppandi, all clear ah? Audio clear, video clear, everything clear? Yes. Thank you so much, Amsini. Thank you so much. Okay. Good afternoon, Vanilla. Right. Please give me 1 minute. There are some circuit connections that I have to do. Okay. Wires lo ippudu physics apply cheyali. Yes. Good afternoon. Okay. So I feel we are good to go, right? Sir, నాకు సేమ్ అదే సెంటర్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేయాలా ఆర్ లీవ్ చేయొచ్చా? I think. Please wait till the update is there, Ra. Sir, when NEET bridge course start? Neela Joshna, definitely we will start it soon, Ra. Okay. Medicon. You will come to know that only after the NTA official notice. Ante form fill చేసినప్పుడు you just go and check. There is no problem, right? So ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. If the center is already pre-filled center ఉంటే కానీ వదలండి. Okay, but if it is telling you to fill the center అంటే మరి ఒకసారి అదే center fill చేయాలి. Okay, that's it. That's all about the discussion. Okay. మరి start చేద్దాం రా బాబు. Where is the pen? Yes. When will the bridge course start? Yes, Neela Joshna, idigo ee point of time lo NEET ante highest priority ade. So once your exam has been completed, that's it. We will do everything that is required. Sare. Mar cheppandi ra. Okay. Yes. Yes. Rashmita, JE questions I have included that. Okay. Yes. Unnai. JE questions are there, okay? Don't worry. I have included JE questions also. Sare. ఇదిగో సో ఒక పెద్ద అప్డేట్ వచ్చింది. నీట్ లీక్ కేసులో మహారాష్ట్రలో యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దట్ గోస్ ఆన్ రా నీట్ జేఈ కోసమే. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి చైర్మన్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ సస్పెక్ట్ నౌ. సో సిబిఐ హ్యాస్ అరెస్టెడ్. అదే సో మహారాష్ట్రలో చాలామంది ప్లేసెస్లో క్లాసెస్ జరగతాయి. అరే ఉన్నావా? ఎస్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, వీ హోప్ దట్ మీకోసమే. ఓకే. నీలా జోష్నా, అండర్స్టూడ్. మేబీ దట్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ జూన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, బ్యాడ్ లక్ ఇది. ఎస్, నీట్ PYQs, జేఈ PYQs, మనం కన్సెప్ట్ డిస్కషన్ మొత్తమే ఇదేరా. వన్ ప్యాకేజ్ ఇది, మల్టీ కోర్స్ ప్యాకేజ్. Good afternoon guys, good afternoon. Cheppandi, all clear, all visible, all audible. Right. Sir, mari without wasting the time, let us start with the discussion. Okay guys, okay. So last class varagu actually I had to discuss 4 formulas ra. Ee 4 nunchi 3 ante completed. Okay, మరి ఏదైనా మిగిలి ఉంటే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. I don't know if the class will be 3 hours long or 4 hours long. Tinnanra. Okay, I have done it. Yes. Neela Joshna, I have seen your message. కానీ ఆప్షనే లేదు. ఇదిగో ఈసారి పేపర్ లీక్ అయిందిరా.
Okay, if the paper would not have been leaked, we would have continued with our bridge course. Okay, yes, Rashmita, done. సరే అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అందరు చూడండి ఒకసారి ఎస్ అరే ఏంట్రా ఇది సో లెట్ మీ జస్ట్ క్యాల్కులేట్ ద డిస్కషన్ అంటే లెట్ మీ జస్ట్ గో టు ద లాస్ట్ డిస్కషన్ అందరు బట్ అగైన్ వన్ మోర్ థింగ్ రా ఇది ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ట్రై టు లిసన్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఓకే ప్లీజ్ గివ్ మీ 1 minute ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఇది కాపీ చేయాలి దాని తర్వాత ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి okay yes I hope it is visible to all of you okay ade chudandi updates entante update number 1 and that is perhaps the biggest update is that ee free crash course kada mee kosame even then the students are not taking it that much of seriously ade meeku notes kavalante notes leda meeku test series kavalante test series everything is there in a single link andaru okay so the students who still did not have enrolled in the subscription of the crash course our students kosame idi cheptunnanu chudandi okasari andaru try to visualize this try yes so ee video ki description section lo oka link untundi okay chudandi first link ante ide okay NEET 2026 free crash course first link second link and me offline centers okay offline center so if at all you are trying to take the offline center or offline coaching from Vedantu ade ee link paina click chesi you can definitely visit the offline centers alage all India test series idi చాలా important okay all India test series kosame this is a third link అందరూ ఇప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ క్రాష్ కోర్స్ ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి అదే సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఇట్ ఇదిగో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ దట్ యూ విల్ సీ ఇక్కడ బై నౌ పైన క్లిక్ చేయండి వెన్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మామూలుగానే 5,000 రూపీస్ ఫీసే ఉంటుంది ఈ కోర్స్కి ఓకే ఎస్ సో యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ బై నౌ ఆప్షన్ 100% ఫ్రీగా ఉంటుంది ఓకే నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి లెట్ మీ జస్ట్ ఎంటర్ ద ఈమెయిల్ ఐడి హియర్ ఎస్ అరే ఏంట్రా ఇది సరే ఓకే ఎస్ once again andaru same thing when you click this link this is the interface buy now paina click cheyandi buy now enter your detail enter chesinappudu you will see the courses over here ekkada untundara here are the courses okay so this is our course idigo physics chemistry biology so physics lo if you want to download the notes option kuda untundi okay yes notes have been uploaded Varalakshmi idigo class slides lo I have uploaded the notes moving charges magnetism kada ikkada chudandi that's it idigo so first slide ante ide magnetic effects of current ide class slides kada so you can click these class slides mari click chesinappudu ostundara mee దగ్గర notes okay all the notes are available so this is the best way you can get your notes completed andaru all the notes are there meeku download kavalante idigo download button kuda untundi you can download these options dan tarvata if you want something else you can also go towards your next discussion resources paina click chesi you can go to my tests okay idigo my tests option ase untundi kada so when you click here my test option chudandi idi ongoing test you can go and attempt this test syllabus kavalante syllabus kuda chudochu okay so this is the syllabus for chemistry okay chapter and topics physics and biology that's it idi andaru chudandi so 3 hours 180 questions objective attempt now click chesi you can attempt and you can start the test okay yes so class set timing ante ippudu set ledu but you can definitely see the timings accordingly ee test kuda attempt cheyochu so this is going to be
extremely helpful for you. Adi kuda 100% free of cost. Okay, so all of you please go and re-enter yourself. Sir, to score 110 should we need to do GE mains questions or the PYQ or NEET? Idigo ee sari your re-NEET exam kosame paper is going to be a little difficult. Okay, ade ఈ పేపర్ కోసమే యూ నీడ్ టు డూ జేఈ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. మామూలుగానే జేఈ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అక్కర్లేదు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ దట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ బెనిఫిట్. ఇది చాలా 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 ఇట్ ఈస్ బెటర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, కానీ ఈసారి ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఎగ్జామ్ జూన్ 21కి ఎగ్జామ్ కోసమే యూ నీడ్ టు డూ జేఈ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే పేపర్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ స్లైట్లీ ఇంక్రీస్డ్. Sir, capacitance part 2 only present. Previous class slide current electrostatic. Yeah, I will upload. Capacitor part 2 lo kuda I have included every single thing. Part 2 ante part 1, part 2, everything is there in part 2 only. Okay, so there is no need of part 1 kada. So I have already combined the PDF ra. So part 2 lo everything is there right from the beginning till the end. Okay, that's sufficient, more than sufficient. Ippudu current electricity and electrostatics I will upload it. Okay, సరే, డన్ డన్. నో 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 రష్మిత కాదు, ఈ రోజు కూడా మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ కాదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మ్యాగ్నెటిజం ఓన్లీ. టార్క్ ఆన్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఈజ్ లెఫ్ట్. టార్క్ ఆన్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఈజ్ లెఫ్ట్. డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ లెఫ్ట్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెఫ్ట్. దాని తర్వాత ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ వైర్స్ ఈజ్ లెఫ్ట్. అలాగే యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ యువర్ గాల్వానోమీటర్, మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్. దీంట్లో conversion of galvanometer to ammeter is left, conversion of galvanometer to voltmeter is left. Okay, andar chudandi, as long as my expectation is there, sorry, there is a very high chance that the question will be from galvanometer only. Okay, yes Priyanka, you don't want me to do modern physics. If you don't want, I will not do. Okay, if you want, I will do. If you don't want, I will not do. Sir, okay, entire discussion, everything చిన్నగా వినిపిస్తుంది. అరే I don't know anything. Okay, please adjust. Okay, please adjust, please adjust. సరే అందరూ, let us start. Yeah, I will do రా, absolutely I will do, right? No, but మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే I will not do. It is planned that I will do, but I don't know. సరే, okay, టెస్ట్ సిరీస్ అందరూ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్. సో బేసికలీ ఈ లెక్చర్లో యూ రిమెంబర్ 3 points. ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే క్రాష్ కోర్స్, సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్, థర్డ్ పాయింట్ అంటే ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్. ఓకే, ఎస్ ఎస్. సో దీస్ ఆర్ 3 things. ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ టేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద కరెంట్ లెక్చర్. ఓకే, మరి లెట్ us స్టార్ట్ దిస్ డిస్కషన్. అందరూ చూడండి. ఎస్, వెర్ ఇస్ ద డిస్కషన్ రా, ఇట్ ఈస్ ద డిస్కషన్. ఓకే, సరే. So last class varaku we have already completed these things. Okay, yes, అంటే మీ దగ్గర ఒక చార్జ్ పార్టికల్ ఉంటే ఈ చార్జ్ పార్టికల్ని కొంచెం వెలాసిటీ ఇవ్వండి. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇన్ దాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చార్జ్ పార్టికల్, ఈ చార్జ్ పార్టికల్ దగ్గర వెలాసిటీ ఉంటే కానీ ఇట్ పర్ఫార్మ్ సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకే, మరి ఈ సర్క్యులర్ మోషన్కి లేదా ఈ సర్కిల్కి రేడియస్ కోసమే ఫార్ములా ఇస్ దిస్. అలాగే టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ కోసమే ఫార్ములా ఇస్ దాట్. And omega ante angular speed of this object ante qb divided by m vastayi. Okay, so these are the formulas. Try to understand. Andaru idi చాలా important. Okay, PYQs kavalante direct PYQs ide teeskondi andaru. So these are the PYQs based on those concepts. Okay, oka nimisham agandi. Yes, so let us solve these questions first, and then I did not take the PYQs ra, concept discuss chesi class was completed. Okay, sir, so you can take this question andaru. Ionized hydrogen atoms and alpha particles with the same momenta ante entra momentum. Okay, p into m into v, p. Okay, yes, what is it? With same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field, the ratio of their radii of paths is dash. Mari okasari same formula ochindi kada chudandi, 2019 lo ochina question. Okay, yes, thank you so much Priya, thank you so much. All right. So meeku radius kavalante formula is the same, mv divided by qb. mv ante momentum,
కానీ రెండు పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ బోత్ ద పార్టికల్ ఈజ్ సేమ్ డివైడెడ్ బై క్యూబీ. చార్జ్ రేషియో కావాలి. చూడండి అందరూ. సో ఈ క్వశ్చన్ని ఒకసారి చదవండి, దెన్ వీ విల్ సీ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? ఇదే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ concepts are important ra. Okay, the most important part is going to be the concept itself. Okay, so ide uniform magnetic field b bar untundi. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మీ దగ్గర ఒక చార్జ్ పార్టికల్, ఒక కాదు రెండు ఉన్నాయి కదా. ఎస్, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్. వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా పార్టికల్ రా? ఆల్ఫా పార్టికల్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ యూ మీన్ బై ఆల్ఫా పార్టికల్? హీలియం న్యూక్లియస్. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటి సార్? హీలియం న్యూక్లియస్. మరి ఛార్జ్ ఎంత, మాస్ ఎంత, అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. దట్స్ ఇట్. ఛార్జ్ రా మామూలుగానే ఇదే ఆల్ఫా పార్టికల్ అనుకోండి. అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ అయనైజ్డ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. అయనైజ్డ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అంటే H+ మామూలుగానే. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇది H+, ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్. మొమెంటమ్ సేమ్ మొమెంటమ్ ఉంటే కానీ యూ కెన్ సే సార్ ఇదే వెలాసిటీ v అనుకోండి, ఇదే వెలాసిటీ v' అనుకోండి. మొమెంటమ్ సేమ్ అంటే ఏంట్రా? That means mass into velocity of alpha particle is equals to mass into velocity of the hydrogen, excited hydrogen atom kada. That's it. మరి చూడాలి రేడియస్ కోసమే ఫార్ములా ఏంట్రా? రేడియస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే mv డివైడెడ్ బై qb. దాట్స్ ఇట్. mv బై qb ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. అలాగే రేడియస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ రా? మరి ఒకసారి mv డివైడెడ్ బై qb ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకే, మీకు కావాలంటే రేషియో తీసుకోండి. దాట్స్ ఇట్. ఇట్ వర్క్స్ ద బెస్ట్. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, చూడండి రా బాబు, మొమెంటమ్ సేమ్ కదా, సో mv గాన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా సేమ్ కదా, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా గాన్. అయితే రేడియస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ బై రేడియస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్ రా, చార్జ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ డివైడెడ్ బై చార్జ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, చార్జ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎంత సార్? అయనైజ్డ్ హైడ్రోజన్ ఇది ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా, సో మీరు ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ని కూడా అయనైజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ పోతుంది. దాట్స్ ఇట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అయితే చార్జ్ ఆన్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ +E. అలాగే ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే హీలియం న్యూక్లియస్ రా, హీలియం నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయండి. దాట్స్ ఇట్. సో +2E చార్జ్ వస్తాయి కదా. దాట్స్ ఇట్, దాట్స్ ఇట్, దాట్స్ ఇట్. అదే, సో +2E. ఓకే, గాన్. అయితే radius of alpha particle divided by radius of hydrogen is equals to 1:2. What is it asking? Radius of what? Hydrogen and alpha particle kada. అయితే హైడ్రోజన్ రేడియస్ బై ఆల్ఫా పార్టికల్ రేడియస్ కావాలి. రివర్స్ చేసుకోండి. ఓకే, సో రేడియస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అయితే 2:1. I hope you understood this question. Okay, yes, good. Next question అందరు. This is important. Okay, చూడండి అందరూ. ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ లింక్ బిట్వీన్ యువర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కూడా డైరెక్ట్గా కనెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, a proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field. Okay, moving at right angles to the field B, if the radius of circular orbits for both is equal, the kinetic energy acquired by proton is 1 mega electron volt. That of alpha particle calculate చేయాలి. ఓకే, రేడియస్ సేమ్ ఉంటే కానీ ఏంట్రా? mv బై qb సేమ్. ఓకే, అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అందరూ. చూడండి, సో ఈ పాయింట్లో వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ లీవ్ ద హోప్ రా. ఓకే, లీవ్ ద హోప్ ఫర్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, మరి చూడండి అందరూ, మీకు కాంపిటీషన్లో సర్వైవల్ కావాలంటే you should leave the easy questions at all. అంటే when you are attempting the PYQs, చూడండి, this is something I usually tell to JEE students, కానీ ఇది మీకోసమే చెప్తున్నాను. ఓకే, if you are attempting the PYQs, ఈ PYQsలో ఏదైనా ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు you just read it. సో మీకు ఒక ఐడియా ఆల్రెడీ ఇమీడియట్గా మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇట్స్ a easy question or a difficult question, you will understand it on the spot. So if you feel that you can solve this question, వదలండి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 0.5. గుడ్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యూరా?
yes andaru. Okay, proton alpha particle both enter a uniform magnetic field B kada, moving at right angles to the field, radii are same. Okay, kinetic energy ratio chuddam andaru chudandi. ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్లో అగైన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ దర్, అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ కూడా చూద్దాం రా. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో ఇది ఎస్, హౌ షుడ్ ఐ రైట్? ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కదా. ఎస్, so you should, when you are reading the notes ante, you should understand this is the solution of that question. Alage this is the solution of alpha particle and hydrogen. Sorry. Next, magnetic field ఉంటుంది మీ దగ్గర. Okay, so this is the magnetic field. And let us say ఈ magnetic field లో you are having both of the stuff. అంటే ఇదే, this is going to be your proton P plus అనుకోండి, and that is going to be the alpha particle. Okay, alpha particle. అదే, they are moving in a magnetic field right angle to the magnetic field అంటే ఇదే. రేడియస్ మాత్రమే సేమ్ వస్తుంది. రేడియస్ సేమ్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ అ ప్రోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ప్రోటాన్కి రేడియస్ ఫార్ములా చెప్పండి సార్. ఎంవి డివైడెడ్ బై క్యూబీ ఆఫ్ ప్రోటాన్. ఓకే, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ మరి ఒకసారి ఎంవి బై క్యూబీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, బీబీ సేమ్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ ఎంవి బై క్యూ చార్జెస్ గురించి చెప్పండి రా ఒకసారి. అంటే ఎంవి డివైడెడ్ బై చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అంటే ప్లస్ ఈ కదా, that divide is equals to mv ra, mv of alpha particle divided by charge of particle ante 2e gone. Ante momentum of alpha particle is equals to 2 times of momentum of a proton. వచ్చిందా లేదా? ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ కోసమే మీ దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అందరూ. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రా? p²/2m కదా, దట్స్ ఇట్. ఓకే, p²/2m అందరూ. మరి మీకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టేక్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ ప్రోటాన్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. అయితే మొమెంటమ్ స్క్వేర్ రా. ఓకే, p²/2m ఆఫ్ అ ప్రోటాన్ డివైడెడ్ బై p²/2m ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, అదే మొమెంటమ్ ఎంత సార్? మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే 2 times మొమెంటమ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ రాసుకోవచ్చు. బట్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ రిలేషన్ ఏంటి సార్? కెన్ ఐ సే ఆల్ఫా పార్టికల్లో దేర్ ఆర్ 2 protons 2 neutrons రా, అంటే మాస్ ఈజ్ 4 times ప్రోటాన్. అదే, దాట్ మీన్స్ మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 times ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. ఎందుకంటే ఆల్ఫా పార్టికల్లో 2 protons 2 neutrons ఉన్నాయి, అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ హ్యాస్ ద సేమ్ మాస్. ఓకే, గుడ్. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ ఇప్పుడు వాల్యూస్. ఓకే, మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ 2 times ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్, మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ 4 times ద మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్. దట్స్ ఇట్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రోటాన్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ అ ప్రోటాన్ డివైడెడ్ బై 2 times ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ అ ప్రోటాన్ డివైడెడ్ బై మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ రా. 2 times మొమెంటమ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ కదా, 2 times momentum of a proton ki whole square divided by 2 times of mass of alpha particle ki place lo 4 times of mass of proton substitute cheyali. That's it. Okay, mari p² gone, mm kuda gone. Ade kinetic energy of a proton by kinetic energy of alpha particle ante 1/2 whole divided by 4/8. అంటే మరి ఒకసారి 1/2 వస్తుంది. ఓకే, కరెక్టా లేదా? 1/2 కదరా? am I doing correct? yes, 4/8. అదే, అంటే 1/1 రా. దాట్ మీన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రోటాన్ is equals to కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, ప్రోటాన్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది సార్? 1 mega electron volt. ఓకే, 1 mega electron volt. అదే, దట్ ద సేమ్ ఇస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆల్సో. వచ్చిందా లేదా అందరూ చెప్పండి. Okay, not okay. Yes, correct. That's what I'm telling ra. One only. Okay, one only. Next question andaru. Yes, remaining questions మీరు attempt చేయొచ్చు కదా. Yes, these are the remaining questions. I hope you can attempt it. Okay, easy questions only. Okay, not coming. What not coming? Santi Chopra.
ఎస్. సో చాలా మంది డాన్స్ దే ఆర్ కమింగ్ టు అవర్ లైఫ్. ఈ లైవ్ని వచ్చేసి దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ దిస్ లైవ్. ఓకే, సరే మరి నెక్స్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. enters uniform magnetic field, so direction, okay, velocity is this towards a large screen placed. So ఇది JEE questions andaru. If you want you can attempt these questions also. Okay, last question nunchi start cheddam. Okay, these are the JEE questions. Students తీసుకోండి. Okay, this is the JEE question. ఇది September 3, 2020 first shift లో వచ్చిన question. Okay, a charged particle carrying current of 1 microcoulomb moving with the velocity. If the magnetic field exists in the region, then the force on the particle is dash. Okay, force కావాలి, force మామూలుగానే force చెప్పండి అందరూ. Okay, you need to find the force on the particle. The values ఇచ్చారు, charge, velocity, magnetic field are there. Force formula ఏంటి సార్? Q into V bar cross B bar. మరి V bar cross B bar చెప్పండి. అందరూ, ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, తీసుకోండి. ఓకే, and then you can definitely you never know ra which question is hidden. ఎందుకంటే నేను చూసాను most of your NEET questions. Okay, I don't have the time to explain these things, కానీ మీరు ట్రస్ట్ చేయండి. ఓకే, lots and lots of your NEET question, ఈ PYQs whatever we have solved, they are exact ditto copy of JEE questions. Okay, అదే మరి ఛాన్సెస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఉన్నాయి. ఓకే, సరే ఆప్షన్ బియా? యూ డిడ్ నాట్ సీ ఆప్షన్ సి అండ్ ఆప్షన్ డి, దెన్ హౌ కెన్ యూ డైరెక్ట్లీ సే ఆన్సర్ బి? ఓకే, బియా? సరే లెట్ us see the solution. అందరు చూడండి, 1 microcoulomb charge. Okay, velocity, magnetic field is there. So 2 3 4 5 3 minus 6. అందరు చూడండి. సో ఈ క్వశ్చన్ కోసమే is the question number written ra? Question number, I don't think I have allowed the question numbers. సరే ఓకే. అయితే ఓకే, charge 1 microcoulomb andaru question ki solution. Okay, we are going to see the solution. Ante charge is equals to 1 microcoulomb, velocity V bar is equals to 3 4 5 kada? Yes, 2 3 4, I'm sorry. Okay, 2 3 4. So ide velocity is 2I plus 3J plus 4K. Okay, magnetic field cheppandi okasari. Magnetic field B bar is equals to entra idi 5I 3J minus 6K into 10 to the power minus 3. Okay, 5 3 minus 6, 5I plus 3J minus 6K into 10 to the power minus 3 Tesla. Okay. మీ ఫైనల్ ఆన్సర్ F bar into 10 to the power minus 9 వచ్చింది. క్యాల్కులేట్ చేయండి రా. సో now you will say that your F bar is equals to Q into in bracket V bar cross B bar. Okay, Q value రా 10 to the power minus 6. V bar చెప్పండి ఒకసారి, 2I plus 3J plus 4K. ఓకే, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు. 5I ప్లస్ 3J మైనస్ 6Kతోనే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేయండి ఇంటూ 10 to the power minus 3. ఒకసారి చూడండి అందరూ, మైనస్ 6 మైనస్ 3 అంటే మైనస్ 9 వచ్చింది కదా, అదే. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ F bar is equals to ఇది మొత్తం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఇంటూ 10 to the power minus 9. ఎప్పుడు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి, దాట్స్ ఇట్. సో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కోసమే డిటర్మినెంట్. ఓకే, ఇది I, J and K. 2 3 4 5 3 minus 6, that's it. మరి చెప్పండి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి I cap
into in bracket minus 18 minus 12 అంటే minus 30. Okay, minus 30 వచ్చిందిరా, I cap లో minus 30 వచ్చింది. Stop here, see the options. Minus 30, where is minus 30? ఇదే ఆప్షన్ B లోనే ఉంటుంది. That's it. Minus 30 is only there at option B. Other you don't have to do the whole question also. Okay, only I bar చేయండి. That's it. So when you are solving this determinant ra, minus 18 minus 12 అంటే minus 30 వచ్చింది. And this minus 30 is there only with option number. Don't do the hard work, do the smart work. Okay, sir, NEET ki important chapters cheppandi more weightage. Idigo Mahesh, if you have been listening this channel ra, okay, you already know these important chapters. Endukante nenu already at least 5-6 times cheppanu. Already I have told 5-6 times the important chapters for NEET. Okay, sare ade same thing, current electricity, dan tarvata electrostatics, dan tarvata capacitors, dan tarvata magnetism. We are following the flow itself. Okay, don't worry, don't worry. Right. Hi guys, hi. మీకు కావాలంటే మీరు చేయొచ్చురా. ఓకే, that's it. But this much is sufficient. Okay, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే more than sufficient. Only this much is sufficient రా. Right. Next question, Andaru. So when you are seeing the notes, okay, listen to me. Guys, listen to me. చూడండి అందరూ. When you are reading the notes అంటే ఇదిగో ఒక పేజ్ పైన ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు when you ఇదిగో 1-2-3 క్వశ్చన్స్ కదా, సో 3 క్వశ్చన్స్ ఇన్ అ పేజ్. మరి మీకు సొల్యూషన్ కావాలంటే ద సొల్యూషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హై టు లో. అంటే when you click the నెక్స్ట్ పేజ్లో ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్, దాని తర్వాత దిస్, దాని తర్వాత ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, కీప్ ఫ్లో ఇన్ ద డిస్కషన్, యువర్ మైండ్. Okay, next question, Andaru. Now this question is important because I did not read it, okay, but I feel it is important question. Endukante it talks something that takes a little more headache to understand. Sir, chudandi, a particle of charge q mass m moving with a velocity minus v naught I left side towards the large screen placed in the yz plane. Mari yz plane ain't, sir. What is yz plane? Yes, at a distance d. If there is a magnetic field B naught K, the minimum value of V for which the particle will not hit the screen is dash. Good question. Visualization kavali, okay? Yes, a very good chance. If at all your NEET paper comes difficult ante ide, these types of questions will be asked. Okay, it's a good question. Easy kaadu, difficult kuda kaadu. Okay, conceptual clarity unte gaani idi difficult kaadu. But if you are not having a good imagination అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఓకే, ఇది ఈజీ కూడా కాదు. సార్ యాడ్స్ చాలా వస్తున్నాయి సార్, ఇదేరా, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. ఓకే, మరి వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ టు దాట్. ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. సరే చెప్పండి అందరు. Okay, a particle of charge q, mass m, moving with the velocity minus vi. Okay, minus vi ante left side, right, is moving in the left side. Ade towards a large screen placed in the yz plane. Yz plane ante ekkada, sir? Where is the yz plane ante? Something like this, coming outside ra. Idi, that is going to be the yz plane. Okay, idi yz plane. Andaru try to visualize. Do I have the plane? I don't have the plane. Mari ila demonstrate cheyali adi. Okay, magnetic field B naught K ఉంటుంది. B naught K అంటే బయటికి ఉంటుంది. So outside is the magnetic field. Okay, so the minimum value for which the particle will not hit the screen అంటే exact గా 90 degree deflection అవ్వాలి. Okay, the deflection should be exactly 90 degrees. Try to visualize అందరు. Okay, so ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Question number 2 ఇది. So this is your yz plane. Okay, అందరు visualize చేయండి. A large yz plane అంటే ఇదే. Okay, can you visualize? Yes. అలాగే ఒక చార్జ్ పార్టికల్, చార్జ్ q అనుకోండి, మాస్ m అనుకోండి, దాట్స్ ఇట్. చార్జ్ q మాస్ m ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ v, అది కూడా లెఫ్ట్ సైడ్లో మైనస్ ఐ క్యాప్ కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అందరూ. ఓకే, ఇదే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఎస్.
మరి ఫోర్స్ చెప్పండి, ఈ చార్జ్ పైన ఫోర్స్ ఉండాలి కదా, క్యూ వి బార్ క్రాస్ బి బార్. సార్ వి బార్ లెఫ్ట్లో ఉంటుంది, బి బార్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, సో వి బార్ లెఫ్ట్లో, బి బార్ అవుట్ సైడ్, సో వి బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? దట్స్ ఇట్. చూడండి. ఓకే, ఎస్. మరి నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? డిస్టెన్స్ ఇస్ డి. ఓకే, అట్ అ డిస్టెన్స్ డి అంటే ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ డి. ఓకే, అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ ద చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్, సో ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్, వెలాసిటీ క్రాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. సో వెలాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటే కానీ కెన్ ఐ సే దట్ ద పార్టికల్ విల్ టేక్ అ వెరీ షార్ప్ టర్న్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. But if it is moving slowly ante it will go far, again slowly ante it will go far, again slow ante it will hit the screen. Understanding? So moving very slow ante force kuda takkuva unte radius kuda ekkuva vastundi. If the radius is more ante it will hit the screen. Okay, ade ante enti sir? That means ఇది distance d kada, minimum value of a speed kavali. ఈ minimum value of a speed kosame the particle should just miss the screen. అంటే ఏంట్రా బాబు చూడండి, అంటే this is the setup. You all should understand, all of you. ఇదే something, this type of setup should be there. Can you visualize it? అంటే ఏంటి సార్? That means the center of the particle should be here. Circle రా, center of the circle should be here. అలాగే ఈ d అంటే radius of the curvature ఉండాలి. Can I say that? D should be the radius of the curvature లేదా radius of the circular path. Okay, hi Kanmani, hi. Okay, అందరు చూడండి. That means the particle should move something like this. Okay, something like this. అదే, and it is only possible when d is the radius of the curvature. వచ్చిందా లేదా అందరు చూడండి, ఇదే కదరా? That's it. That means radius of a curvature r ఫార్ములా చెప్పండి ఫస్ట్. ఇది mv divided by qb కదా. That's it. It should be equals to d రా, radius of a curvature d ఉండాలి. మరి ఇక్కడ నుంచి వెలాసిటీ వాల్యూ చెప్పండి సార్. ఇది qbd by m, qbd by m ఇదేరా, qbd by m కదా. దట్స్ ఇట్. ఓకే సరే, మరి చూడండి. ఓకే, ఎస్. Next question, andaru last question idi JEE kosame, and then we will move towards the next topic. Okay, an electron is moving along x direction plus x direction with the velocity of this. It enters a region of uniform electric field this much, 300 volt per centimeter. Chudandi, prati oka question lo your observation should be extremely tiny. ఎందుకంటే 300 ఫీల్డ్ అజ్యూమ్ చేసి సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది. చూడండి, ఎందుకంటే ఇది ఎస్ఐ యూనిట్లో కాదురా. ఓకే, 300 వోల్ట్ పర్ సెంటీమీటర్ రాదు. యాక్చువల్గా ఎస్ఐ యూనిట్ కోసమే ఇట్ షుడ్ బి 300 వోల్ట్ పర్ మీటర్. మీటర్ అంటే సెంటీమీటర్ టు మీటర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 1 సెంటీమీటర్ ఈస్ 10 to the power -2 meters కదా. అదే, దాట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ 3 into 10 to the power 4 volt per meter. చాలా హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అది. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ y డైరెక్షన్. The magnitude and the direction of magnetic field set up in this region such that the electron keeps moving along the x direction will be dash. First, understand this question. Andaru. So, electron positive x direction lo moving. Electric field already ochindi. Okay, that means electric force untundi. ఈ situation లో అదే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కూడా రావాలి. కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదరా. దాట్స్ ఇట్. సో మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి వాల్యూ కూడా డైరెక్షన్ కూడా చెప్పాలి. ఓకే, ఎస్. సో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆల్సో అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, చెప్పండి. ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ టు బి ఆనెస్ట్. ఓకే, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అందరు నో నైస్ ఇయర్. ఐ డోంట్ ఫర్గెట్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, మరి చెప్పండి ఏం కావాలి మీకు? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఓకే, మరి చూద్దాం, చెప్పండి. సరే,
సో లెట్ us just write this question. ఓకే, ఫిగర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాని తర్వాత మీరు చూడండి. ఓకే, an electron charge మీకు తెలుసు కదా, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్లో దే డిడ్ నాట్ గివ్ us the charge of electron. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. వెలాసిటీ అంటే 6 × 10⁶ మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. వాల్యూ కావాలంటే 6 × 10⁶ మీటర్ పర్ సెకండ్. దిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ రా. There is a uniform electric field along positive y direction. Okay, uniform electric field positive y direction లో ఉంటుంది. అంటే ఇదే, this is going to be your uniform electric field. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇదే వచ్చింది కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రా బాబు, చెప్పండి. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వాల్యూ ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 300 volt per centimeter. ఇది ఇట్స్ నాట్ మీటర్ రా, సెంటీమీటర్. క్వశ్చన్లో సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు. ఓకే, 300 volt per centimeter. అంటే ఈ సెంటీమీటర్లో సెంటీమీటర్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి సార్ చెప్పండి. సో సెంటీమీటర్ అంటే మీటర్ బై 100 కదా, దాట్స్ ఇట్. సో ఈ 100 న్యూమరేటర్ పైన తీసుకోండి. ఇట్ బికమ్స్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 30000 volt per meter. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. 30,000. ఓకే, 30,000. గుడ్. అయితే చెప్పండి రా బాబు, వాట్ ఈస్ ద కేస్ సార్? ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే కానీ ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఫీల్డ్ పైనకి ఉంటుంది సార్. రే ఇది కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. ఓకే, కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలి నాకు. ఓకే, గుడ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోటాన్, ఓకే, ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ కాదు. ఓకే, కొంచెం టైం కోసమే మీరు ఇమాజిన్ చేయండి, ఇది ప్రోటాన్. దిస్ ఈస్ అ ప్రోటాన్, పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఫోర్స్ కూడా పైనకి వస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోటాన్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్, అండ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈస్ ఆల్వేస్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కానీ ఇది ఎలక్ట్రాన్ కదా, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ విల్ బి ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ ఫీల్డ్. చెప్పండి, ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ ఫీల్డ్. అంటే ఫీల్డ్ పైనకి ఉంటే ఫోర్స్ కిందకి వస్తుంది. అదే, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? దాట్ మీన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ పైన కింద డైరెక్షన్లో ఒక ఫోర్స్ రావాలి. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ ఈ రా. అదే, అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఫోర్స్. సో దెర్ ఈస్ అ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద downward direction. So if force wala, there is a chance that this electron will get deflected, something like this. Okay, deflection chances unnai kada. Yes, speed right lo kani force left downwards ra. Ade, so it's a chance that, but we don't want this deflection. Mari em cheyali sir? Oka opposite force teeskondi. What is that opposite force ra? Magnetic force. Ade, అయితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కిందకి ఉంటుంది కదా, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్, ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఒక ఫోర్స్ రావాలి. దాట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. అందరూ ఎఫ్బి రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. వాల్యూ ఏంటి సార్? ఫార్ములా ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి. ఇదే క్యూ మల్టిప్లైడ్ బై వి బార్ క్రాస్ బి బార్. ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు డూ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ఓన్లీ. మీ దగ్గర డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది రైట్ సైడ్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కూడా వచ్చింది పైనకి, మరి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఓకే, సో లెట్ us టేక్ సమ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అందరూ. సో వి బార్ క్రాస్ బి బార్ షుడ్ బి ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, వి బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే ఇదే, వి బార్ రైట్ సైడ్లో వచ్చింది, ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, బి బార్ ఎక్కడ ఉండాలిరా? ఇన్ టు ద ప్లేన్. చూడండి, so if b bar is into the plane, if b bar is into the plane, andaru if b bar is into the plane, చెప్పండి v bar cross b bar కి డైరెక్షన్ ఏంట్రా? v bar రైట్ లో, b bar into the plane అంటే పైనకి వస్తుంది, అది కావాలి. that means the magnetic field should be into the plane. okay into the plane. అయితే వాల్యూ ఇప్పుడు చెప్పాలి కదా. సో వాల్యూ కోసమే చెప్పండి అందరూ, 90 డిగ్రీ యాంగిల్ రా. ఇది 90 డిగ్రీ యాంగిల్ ఉంటే కానీ క్యూవీబీ, ఈ పైనకి ఫోర్స్, క్యూఈ కింద వచ్చిన ఫోర్స్, దట్స్ ఇట్. సో బోత్ ద ఫోర్సెస్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే క్యూవీబీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు క్యూ టైమ్స్ ఈ.
Okay, it's a very standard definition of velocity selector. Okay, okay, apparatus untundi velocity selector, same principle ra. Velocity selector lo you are having two fields, electric field, magnetic field, perpendicular to one another. Ikkada kuda chudandi, electric field ante painaki vachindi, magnetic field into the plane. One is into the plane, one is in the upward direction. Angle 90 degree kada? Yes, angle is 90 degree chudandi. That's it. So this is a velocity selector. So velocity selector lo q gone. Mari mee velocity value kavalante ఈ క్వశ్చన్లో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్, సో VB షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు E. దట్స్ ఇట్. ఓకే, మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు వెలాసిటీ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి E/B, లేదా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ షుడ్ బి E/V. దట్స్ ఇట్. సో E అంటే ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? 3 × 10⁴. అదే 3 × 10⁴ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ చెప్పండి, అదే 6 × 10⁶. ఇదే కదా, 3 1s are 3, 3 2s are 6, అదే 10⁻². దాట్ మీన్స్ 0.5 × 10⁻² టెస్లా, లేదా 5 × 10⁻³ టెస్లా, లేదా మీకు కావాలంటే 5 మిల్లీ టెస్లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దట్ యూ రిక్వైర్డ్. Okay, 5 × 10⁻³ along a minus z direction right into the plane of the paper. Okay, are you understanding this question? Sir, done? Good. Okay, మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ పైన వెళ్దాం. ఓకే సార్, యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ఇట్ రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ స్టాండర్డ్ కేస్ ఆఫ్ లారెన్స్ ఫోర్స్. ఓకే, లారెన్స్ ఫోర్స్ అందరు చూడండి. సో మీ అందరికీ ఆన్సర్ తెలుసు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ బికాజ్ ఇట్స్ అ స్టాండర్డ్ కేస్ ఆఫ్ లారెన్స్ ఫోర్స్. ఓకే, టైటిల్ పెట్టండి. యాక్చువల్లీ JEE అడ్వాన్స్డ్ కోసమే ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ డీప్ మీనింగ్. ఓకే, లారెన్స్ ఫోర్స్ అంటే ఈజీ కాదు, యూ అండర్స్టాండింగ్. అయితే అక్కడ రిలేటివిస్టిక్ చార్జెస్ కూడా వస్తుంది. ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ అండ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ డిస్కషన్ రా. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కావాలి, దాని తర్వాత యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద లారెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. ఓకే, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ వెరీ డీటెయిల్డ్. ఓకే, వీ డోంట్ వాంట్ టు జంప్ ఇన్ టు ఇట్. కానీ లారెన్స్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే, మామూలుగానే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ప్లస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనే చెప్పవచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్కి వాల్యూ 8 సార్, Q × E బార్, ప్లస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్కి వాల్యూ Q × V బార్ క్రాస్ B బార్. ఓకే, నెట్ ఫోర్స్ కావాలంటే Q తీసుకోండి, ఇదే ప్లస్ E బార్ క్రాస్ V బార్ ప్లస్ E బార్ ప్లస్ V బార్ క్రాస్ B బార్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్. అండర్స్టాండింగ్ అంటే QE బార్ ప్లస్ QV బార్ క్రాస్ B బార్. అండర్స్టాండింగ్? Okay, that is going to be the net force. That is going to be the net force. Andaru, did you understand this or not? Right. Good. Okay, ide andaru, it is actually a very complicated force ra. Very complicated. Naku telusu. Okay, I have studied all these things. Ade naku telusu. It's a very complicated thing to understand. Kani ippadi kosam you are having as simple as this discussion. Okay, next part, next discussion. Okay, so these are all the PYQs మీరు చూడొచ్చు కదా. That's it. So you can simply definitely go and visit these discussions. Now I basically want to talk about the next part of this discussion, ante force between two wires. Okay, yes, చెప్పండి అందరూ. Force between two wires, force per unit length actually. So it should actually be force per unit length. Force per unit length of wires. చెప్పండి ఎందు. సో మీకు ఫోర్స్ కావాలంటే లెట్ us imagine 2 infinite wires. ఓకే, లేదా ఫైనైట్ వైర్స్ కూడా ఇమాజిన్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? యూ టేక్ అ పీస్ ఆఫ్ దీస్ వైర్స్ రా. ఓకే, పీసెస్ తీసుకోండి, ఇమాజినరీ పీసెస్ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ పీస్ అంటే ఇదే పార్ట్ రా. పీస్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా పీస్ కాదు, పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్, ఇదే సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్. వచ్చిందా లేదా చూడండి. అదే ఈ రెండు వైర్స్లోంచి కూడా యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ కామన్ కరెంట్ I దట్ ఈస్ మూవింగ్. ఇదే అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది I1 కరెంట్ అనుకోండి, అండ్ దిస్ కరెంట్ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ I2. ఓకే, మరి ఈ రెండు వైర్స్కి సెపరేషన్ డిస్టెన్స్ అంటే D. ఓకే, దట్స్ ఇట్.
So first things first, force kosame magnetic field kavali kada. Yes, so once you got the magnetic field value, kani ee discuss chesi mundra, okay, I need to talk about some more discussions. Andaru cheppandi. Okay, before discussing that, let us talk about force on a current carrying conductor. Important discussion ఇది. చాలా important discussion. అందరు చూడండి, placed in a magnetic field, obviously, okay. Force on a charge q v bar cross b bar, force on a conductor, అది కూడా magnetic field లోనే ఉండాలి, okay, as simple as that. అందరు yes. So if at all you want to find the force on a current carrying conductor, ఇదే అందరు చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద కండక్టర్ కదా, లెంత్ లేదా వైర్ అనుకోండి, ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో విజువలైజ్ ఇట్ యాజ్ ద వైర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ ఇన్ టు ద ప్లేన్, ఓకే, ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ద మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద విజువలైజేషన్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ రా. ఓకే, విజువలైజేషన్ అంటే ఇది కష్టం. So you need to visualize it in a very good manner, okay. చూడండి అదే, సో ఈ కండక్టర్ నుంచి let us imagine that there is this current I that is moving, okay. Current I is flowing in the conductor, okay. Magnetic field B, అదే, that's more than sufficient. మరి length of the conductor కూడా ఉండాలి. Length of the conductor L ఉంటే కానీ L bar అనుకోండి, డైరెక్షన్ కదా, డైరెక్షన్ ఆల్సో. Then you need to understand the force, okay. Yes. So force on this current carrying conductor, F bar కావాలి కదా, so I into in bracket L bar cross B bar వస్తుంది. That's it, as simple as that. మరి ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది సార్, ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే అదే the same thing I would say you, not required, not important. ఇప్పుడు just ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, okay. This is the formula. Now I want the answer from all of you. L bar అంటే ఏంటి? What is the value of L bar? What is L bar? A value లేదు. What is L bar? L bar ఏంటి అది చెప్పాలి మీరు ఫస్ట్. What is L bar? First tell me that. Okay. చెప్పండి అందరూ. Misunderstanding. Length. Okay. Length and length of the conductor, okay. Next, సరే, ఓకే. అయితే if I change the situation, okay, ఈ సిచ్యువేషన్ ని చేంజ్ చేసినప్పుడు let us see what will come, okay. So this is the situation. మీరు చెప్పాలి, okay, I will give everything in your hands, మరి మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. Important discussions, all of this, okay. Sorry. So ఇది semicircular ring అన్నాడు. That is the semicircular ring, okay students, that is the semicircular ring. Radius of this semicircular ring అంటే R అనుకోండి, okay. Yes, the radius of this semicircular ring is R, okay. Magnetic field B bar. ఈ semicircular ring లో there is this current I that is flowing. మరి force చెప్పండి రా. Hello. What is force? Good. Venugopal, very good. Okay, very good. That was what I was expecting.
లెంత్ ఆఫ్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. మరి ఈ కేసులో చెప్పండి, ఐ వాంట్ ద ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ సినారియో అందరూ. Good afternoon, good afternoon. Class duration, Adi, I don't have any idea about the duration of the class. Okay, I don't have any idea. సరే చెప్పండి అందరూ. ఓకే, సరే. సో ఈ ఫార్ములాలో ఫోర్స్ వాల్యూ కావాలి కదా. సో యువర్ ఫోర్స్ F బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు IE L బార్ క్రాస్ B బార్ రా. L బార్ అంటే చూడండి, ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. That is going to be the length of the vector of the conductor. Vector of the conductor and ఏంట్రా, displacement between initial and final point. That's it. ఓకే, అయితే ఈ సిచ్యువేషన్లో L బార్ అంటే that is going to be the displacement between the initial and the final vector. అదే, that's it. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the value of L bar? Good, good, okay, good, good. So most of the students misconception ఏంటంటే they misunderstand L to be length. So length ni consider chesi it should be pi times r. Okay, length of the conductor is pi times r. కానీ ఫార్ములాలో అసలు లెంత్ లేదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇది రాంగ్. యాక్చువల్గానే లెంత్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 times r. చూడండి, ఇది కూడా r, అది కూడా r కదా. సో రేడియస్ r, రేడియస్ r. సో దిస్ ఈజ్ రైట్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో F is equals to I times of length 2r multiplied by magnetic field B. అదే 2IBR. చిందా లేదా? ఓకే, డన్ టిల్ దిస్ పాయింట్. డన్ డన్ డన్. అదే, నౌ ద సేమ్ డిస్కషన్ ఫర్ 2 parallel wires, I1 current, I2 current కదా. ఎస్, ఇప్పుడు లెంత్ రా బాబు, లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వైర్ L అనుకోండి. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వైర్ ఇస్ L. పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్ కదా ఇది. రెండు ఇన్ఫైనైట్ వైర్స్ ఆర్ దేర్. ఈ ఇన్ఫైనైట్ వైర్స్ నుంచి ఐఎమ్ ఇమాజినింగ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్స్. ఓకే, సరే. అయితే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ వైర్స్ D అనుకోండి, కరెంట్స్ I1 I2 అనుకోండి, అలాగే సెకండ్ వైర్కి లెంత్ L అనుకోండి. ఎందుకంటే ఇది కావాలి. ఓకే, ఇట్స్ అ రిక్వైర్డ్ పార్ట్, వీ విల్ సీ దట్. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వలేదు కదా, మరి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ వైర్ అందరూ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. స్టెప్ నెంబర్ 1. సో మీకు ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కావాలంటే డెరివేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంట్రా ఇది? ఫైండ్ magnetic field due to wire 1 ra. Okay, due to wire 1 at the position of wire 2. Okay, at wire number 2. Okay, done. మరి ఫార్ములా చెప్పండి రా. ఇన్ఫైనైట్ వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? డి డిస్టెన్స్ పైన. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు μ0 I డివైడెడ్ బై 2πd. వచ్చిందా లేదా అందరూ? దాట్స్ ఇట్. సో ఇదే ఫస్ట్ వైర్ ఉంటే కానీ కరెంట్ కూడా I1 ఉండాలి, డిస్టెన్స్ డిఏ కదా. దాట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు
డైరెక్షన్ చెప్పండి, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ రా. ఓకే, ఇన్ టు ద ప్లేన్. ఓకే, సో ఇన్ టు ద ప్లేన్ వచ్చింది. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. మరి ఇప్పుడు ఈ వైర్లో సెపరేట్గా చూడండి. సో వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వైర్ రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, కరెంట్ కూడా ఉంటుంది, లెంత్ కూడా ఉంటుంది. మరి ఫోర్స్ కావాలి కదా, I ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ L బార్ క్రాస్ B బార్, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఫోర్స్ కావాలంటే I ఈజ్ I2 రా, సెకండ్ వైర్కి కరెంట్ కదా. ఎస్, L బార్ వాల్యూ ఇస్ L, B వాల్యూ అంటే ఇది మొత్తం μ0 I1 డివైడెడ్ బై 2πd. వచ్చిందా లేదా అందరు? సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ రా ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్. అయితే ఫోర్స్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇస్ μ0 I1 I2 డివైడెడ్ బై 2πd ఇంటూ L. మరి మీకు ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కావాలి కదా. సో దిస్ L రా మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ ఇన్ డివిజన్. అదే, సో ఫోర్స్ బై లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 I1 I2 డివైడెడ్ బై 2πd. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ వచ్చింది μ0 I1 I2 బై 2πd. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ is equals to μ0 I1 I2 divided by 2πd. అందరూ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ చెప్పండి ఒకసారి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్ రా, ఎల్ బార్ పైనకి ఉంటుంది కదా. సో ఎల్ బార్ క్రాస్ బీ బార్, సో ఎల్ బార్ అప్వర్డ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద ప్లేన్. సో ఎల్ బార్ క్రాస్ బీ బార్ చేయండి, లెఫ్ట్ సైడ్లో వస్తుంది. అంటే రైట్ సైడ్ వైర్ ఇస్ గెటింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. అదే సేమ్ థింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా రైట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది. అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఇదిగో అందరూ. If the direction of the currents is the same ra, okay, important note idea. Let us write it as an important note. Note petti raskonte. If the directions of currents are same, if the direction of I1 and I2 are same, చెప్పండి, force is attractive in nature. Force nature గురించి మాట్లాడుతాం. ఫోర్స్ ఈజ్ అట్రాక్టివ్. అదే వేరే డైరెక్షన్ ఉంటే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటే రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ I1 and I2, ఇదే కదరా. ఇఫ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ 1 అండ్ కరెంట్ 2 అంటే ఆ కేసులో ద ఫోర్స్ విల్ బి రిపల్సివ్. అర్థమైంది? That's it. This is a condition. Now, I think we are good to go to solve this question. NEET 2017 లో వచ్చిన question ఇది. Okay. Hi guys, hi. Sir, అందరూ చెప్పండి. So you can first attempt this question. అందరూ listen to me now. Okay. NEET 2016 లో the paper was leaked. Okay. Sir, you have great pressure in tolerating the spammers. Arey, వదలండ్రా, don't see them, okay? Ignore them. Barking people, okay? Sir. So, this question, okay? 2016 లో the paper was actually leaked. అర్థమైంది అందరికీ? The paper was leaked in 2016. అదే, సో RE-NEET కోసమే they made this question, okay? మరి ఇది మీ NEET లెవెల్ క్వశ్చన్ కాదు, ఓకే? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ JEE లెవెల్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్లో మీకు చాలా ఇంటిగ్రేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలిరా. ఓకే, ఎస్. ఐ డిడ్ నాట్ నోటీస్ ఇట్, నౌ ఐఎమ్ నోటీసింగ్ ఇట్. ఇట్స్ లుకింగ్ yellowish కదా. అరే, స్క్రీన్ ఇస్ లుకింగ్ yellowish రా. ఒక నిమిషం ఆగండి. లెట్ us just change the tone of the screen. Now it's clear, right? Sir, yes. Now it is clear. అందరూ చెప్పండి. Yes, Andaru. So first I want you to attempt this question, okay na? 2017 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. తీసుకోండి. An arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of the paper carrying same current I along the same direction. Ante idigo, it is coming out, adi kuda coming out, that is also coming out. Distance d, that's it. Okay. Mari em kavali meeku? Magnitude of force per unit length of the wire B.
సో ఇదే వైర్ బి పైన ఫోర్స్ కావాలి. కన్క్లూజన్స్ రా అప్లై చేసుకోండి. ఫార్ములా ఏంటి? మ్యూ నాట్ I1 I2 బై 2πd. అదే సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ ద డైరెక్షన్ ఇస్ సేమ్ అంటే ఫోర్స్ ఇస్ అట్రాక్టివ్. కానీ క్వశ్చన్లో మొత్తం డైరెక్షన్ సేమ్ ఇచ్చారు. దాట్ మీన్స్ మీరు వైర్ బిని చూసి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ ఇన్ 2 different డైరెక్షన్స్. అందరు చూడండి. సో ఇఫ్ యూ సీ వైర్ బి ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ ఇన్ 2 different డైరెక్షన్స్. ఇదిగో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పేర్. సేమ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ అంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ వైర్ బి ఈస్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. అలాగే ఇప్పుడు ఈ పేర్ని చూడండి ఒకసారి. సేమ్ కరెంట్ అంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ ద వైర్ బి ఈస్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. ఓకే, ఫోర్స్ F1 అనుకోండి. అలాగే హియర్ ఫోర్స్ ఇస్ F2. సేమే ఫోర్స్ వస్తుందిరా. ఓకే, సేమ్ కరెంట్స్ బికాస్ ద కరెంట్స్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ కదా. దాట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ F, అలాగే దాట్ ఈస్ ఫోర్స్ F ఓన్లీ. సో ఇది కూడా F, అది కూడా F ఓన్లీ. మరి నెట్ ఫోర్స్ ఎంత సార్? It will be exactly middle. Mari force net should be equals to F root 2. Now you want to calculate F value ra. So F value is equals to mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. Ade I1 I2 kuda same kada. What is I1 I2? Same current I. That's it. Substitute cheyandi. So F net is equals to mu naught into I square kada. I square divided by 2 pi d into root 2 ra. 2 pi d into root 2. Root 2 gone. ఓకే, అయితే ఫైనల్ ఆన్సర్లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ జస్ట్ వాట్ ఎక్కడ రావాలిరా? ఎస్, సో హియర్ ఐల్ రైట్. చూడండి, సో ఇక్కడ రూట్ 2 రావాలి కదా డెనోమినేటర్లో. సో నెట్ ఫోర్స్ F net is equals to mu naught I square divided by root 2 times pi d. Mu naught I square by root 2 times pi d. ఆప్షన్ సి. ఓకే, చూడండి. డన్. Okay, let us take the break. I am actually having a confusion. So who is this guy saying sorry to? Evarki cheptunnara? Sai? Cheppu, class lo cheppu. We will publicize it ra. Okay, I will also say sorry on your behalf. Who is that? Time to give break. 2:36. Okay, sir. Let us take a mini break. Okay, sorry. 40. Three PM తీసుకోరా. ఓకే, నాట్ 3 PM యాక్చువల్లీ 2:55. ఓకే, 5 minutes గ్యాప్ ఓన్లీ కదా. 3 PM తీసుకో. Yes, Priyanka, done. We will do modern physics also.
Hello guys. All clear? Cheppandi. Audio video clear kada? Yes. Mari, let us continue. Okay. Units and dimensions, modern physics, semiconductors, current, electricity. Okay. Done. Okay, current, electricity done. Electrostatics done. Okay. Oscillation, gravitation, we will see. Array, all the syllabus I will complete. Don't worry. Okay. Right. Option C. Sir, let us see. Chuddam. Right. Easy question kada. Force per unit length mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. That's it. Andar attempt cheyochuga easy ga. No, Rachu, I remember you. Okay. I'm not going to solve these questions andar. Meeru solve cheyochu kada. Yes, you can attempt it by yourself with the homework questions mee kosame. Now, let us talk about the next topic andaru. Loops. Okay, loops anesi oka important topic untundi. So loops ante ee loops lonchi loop ante closed shape ra, square, rectangle, circle, triangle, ivanniti loops ki category lo vastayi. Okay, yes. So point number 1 to be noted. Yes. So the first point ante the torque on the loops, force on the loop, magnetic moment. So these are the three important discussion. Okay. Sorry. So first discussion about loops ante force on the loop. Andaru idi chala important. Okay. Force on loop. Second discussion cheppandi. Torque on the loop. Okay. Force on loop. Dan tarvata torque on loop. And then you have dipole moment. Okay. So first let us talk about the dipole moment ra. Okay, modatiga dipole moment gurinchi chuddam. Okay, loop unte gaani, or you want me to discuss first force on the loop? First force on loop discuss cheddam. So andaru oka situation imagine cheskondi. Okay, I want all of you to imagine one situation. Aithe yeah, I remember you, Rachu, I remember you. Okay, ade చూడండి. It is a uniform magnetic field. Uniform ante ఎప్పుడైనా ఇక్కడైనా field value మాత్రమే సేమే ఉండాలి. Okay, yes. So let us say the value of this magnetic field is B bar into the plane. మరి ఒకసారి ఒక లూప్ ఉంటుందిరా బాబు. Okay. Dum tada. అరే all right. Current I. Okay, length L ra babu. Length L. Okay, so square loop untundi. Any message for me? Any message for me? No message kada? Yes. Idigo ade I'm smiling because sir basics nundi cheptara. Yes, going from basics only can e point of time lo very difficult to understand. Endukante we have covered already good amount of things. Okay, sorry. Aithe you can start watching from the beginning itself. Okay, ardhamaindi. Sare andaru chudandi. Okay, ante ee loop lo meeru 4 wires imagine cheyandi. Okay, 4 wires ra ide kada. Yes, so prati oka wire. Okay, thank you so much Jyoti Kamlagar, thank you so much. Okay, sare, that means if you see each and every single length of that andaru force cheppandi. Formula enti? I L bar cross B bar kada. Yes, so the force on every single wire is I times L bar cross B bar. Okay, I times L bar cross B bar. Mari direction cheppali kada. So idigo, let us say this is wire number 1, wire number 2, idi wire number 3, adi wire number 4. Okay, 4 wires ochindi. Ippudu prati okka wire paina force direction calculate cheyali. Okay, yes, formula entra L bar cross B bar calculate cheyandi independent ga. Yes Abhinav, I remember you. Okay, yes. Abhinav, sir. Okay, right.
సో ప్రతి ఒక్క వైర్ పైన మీరు ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇదిగో ఎల్ బార్ బీ బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్. సో ఎల్ బార్ క్రాస్ బీ బార్ అంటే కిందకి వస్తుంది. అంటే ఈ వైర్ పైన ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఐఎల్బి. మరి సార్ ఈ వైర్ పైన చెప్పండి ఫోర్స్ రా, ఇదే ఎల్ బార్ పైనకి బీ బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలి కదా. అదే 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 సేమ్ థింగ్. సో ఎఫ్ మరి ఒకసారి ఐఎల్బిఏ వస్తుంది కానీ లెఫ్ట్ సైడ్లో. నెక్స్ట్ ఆ వైర్ పైన చెప్పండి రైట్ సైడ్లో ఎల్ బార్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద ప్లేన్. ఎల్ బార్ క్రాస్ బీ బార్ అంటే ఇది పైనకి వస్తుంది. అలాగే when you talk about the right wire, it will be ILB ra in the right side. ఇదే కదా, that's it. మరి నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి రా బాబు, వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్? రైట్ సైడ్లో ఎస్ మోర్ 32 days ఆర్ లెఫ్ట్. ఎస్ రైట్ సైడ్లో ఫోర్స్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫోర్స్ జీరో. కిందకి ఒక ఫోర్స్, పైనకి ఒక ఫోర్స్, జీరో. నెట్ ఫోర్స్ జీరో కదా. అంటే 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 స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఇఫ్ అ లూప్ లేదా ఇఫ్ అ కరెంట్ క్యారియింగ్ లూప్, మోర్ స్పెసిఫికలీ చెప్పాలంటే ఇదే, ఇఫ్ అ కరెంట్ క్యారియింగ్ లూప్, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఇఫ్ అ కరెంట్ క్యారియింగ్ లూప్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అందరూ, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ పార్, అప్పుడు దెన్ the force on the wire or the force on the loop, then force on the loop is zero. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, దిస్ ఇస్ అ కండిషన్. కానీ ఆ కోసమే ఫీల్డ్ మాత్రమే ప్రతి ఒక్క పాయింట్లో యూనిఫామ్ ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఫీల్డ్ షుడ్ బి యూనిఫామ్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్. మరి సార్ యూనిఫామ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది సార్? Yeah, it will experience a torque. Adi kuda chuddam, okay? We will see that also. Specifically in this direction ra, in this case, e case kosame it will not experience torque as well, okay? Chudandi, it will not experience torque as well in this situation. Endukante your magnetic field is already perpendicular to the plane of the loop, okay? చూడండి అందరూ ఈ కేసులో స్పెసిఫికలీ, ఎందుకంటే ఏరియా వెక్టర్ రా ఐఏ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కదా. ఎస్, ఇన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ కేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ కేస్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లూప్ కదా, సర్ఫేస్ ఆఫ్ లూప్. టార్క్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో, ఓకే? చూడండి, ఎందుకంటే ఏరియా వెక్టర్ ఇంటూ ద ప్లేన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద ప్లేన్. ఓకే సార్, ఎన్సీఆర్టీ రీడ్ చేయాలి వద్దా? యూ లీవ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ టైమ్, ఓకే? సరే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఇంటూ ద ప్లేన్, ఏరియా కూడా ఇంటూ ద ప్లేన్, అంటే యాంగిల్ 0 degree రా. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బార్ క్రాస్ బీ బార్, జీరో వస్తుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? It's okay, you know, works. Sir, done with this discussion andaru. Okay, what will happen if a non-uniform magnetic field is there? Idi chaala important, okay? Actually it is not there for you. Kani మీ పేపర్ డిఫికల్ట్ ప్యాటర్న్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ టీచింగ్ దిస్. ఎందుకంటే 2016లో వచ్చిన క్వశ్చన్, ఓకే? దర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2016 that talks about variable magnetic field and a loop in the variable magnetic field. అర్థమైంది? అదే అంటే నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది టైమ్ డిపెండెడ్ కాదు, ఇది పొజిషన్ డిపెండెడ్, ఓకే? నాన్ యూనిఫామ్ అంటే ప్రతి ఒక్క పొజిషన్ పైన వేరే వేరే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వైర్ అనుకోండి అందరూ, ఓకే? దిస్ ఈజ్ అ వైర్, కరెంట్ ఐ అనుకోండి, దాట్స్ ఇట్, ఓకే? సో ఈ వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది కదరా. ఫార్ములా ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ అంటే చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0I డివైడెడ్ బై 2πd. ఇదే కదా. మరి D ఏంటి సార్? D ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వైర్. అండర్స్టాండింగ్? అంటే యాజ్ యూ మూవ్ క్లోజ్ టు ద వైర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. కానీ ఈ వైర్ నుంచి ఫార్ పోయినప్పుడు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ కదా. దట్స్ ఇట్. మరి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ అ లూప్, అదే
Now if this is your loop andaru, what is the total force on this loop? ఈ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదే ఈ డిస్టెన్స్ a అనుకోండి లేదా డిస్టెన్స్ d అనుకోండి. ఓకే, దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ d and the side of the square is a. ఓకే, ఈ స్క్వేర్ లో there is this current I that is moving. Okay, I. Very standard question actually. కానీ ఇది JEE కోసమే, not there for NEET. ఓకే, అందరూ సిచ్యువేషన్ ని అర్థం చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ సిచ్యువేషన్ రా, ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ దేర్ ఫర్ యువర్ JEE కేస్. కానీ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఓకే, ఐమ్ ఫైన్, ఐమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఫర్ JEE, నీట్ కోసమే కాదు, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ చెయ్యాలి ఈ కేసులో. కానీ ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రెండ్ని చూసి I will show you something, okay, and I want all of you to see that part first. Okay, yes, can you see this figure? Is it visible? Not visible. Andaru cheppandi okasari. Ade mari meeku em kavali adi kuda chudandi, meere chudandi. Okay, what do you want to calculate in this? Net force on the loop, force e kavali kada, you need the force only. ఇదిగో వైర్, అది లూప్, ఇది L/2, అది L కరెంట్ I ఫ్లోయింగ్ అంటే ఇది వేరియబుల్ కేస్ రా. అండర్స్టాండింగ్? వేరియబుల్ కేస్ అంటే 2016లో వచ్చిన పార్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఫోర్స్. అదే నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూనిఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ మాత్రమే 0 వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్ అంటే నౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ద స్టఫ్. ఓకే, అదే whatever discussion I am going to take, it is just this question only. Okay, it is the question only. Andaru mari ade ee question maatrame discuss cheddam, all of us. Delete this page. Okay, chuddam ide kada. Yes, aithe let me first show you the magnetic field density. Andaru chudandi. Aithe when you are very close to this wire ra, okay, when you are very close to this wire, andaru, the magnetic field is very intense. Chudandi, thickness chudandi okasari. But as you are going away from this wire andaru, so as you are going away from this wire ante magnetic field line decreases, ante density decreases, ante magnetic field value decreases. Ide kada. Yes, mari okasari reduce cheyandi thickness. So decreasing. Ide kada ra, inversely proportional to distance ante if you are increasing the distance, magnetic field should decrease. Can you visualize this situation andaru? Ade mari ikkada kuda something like this you have to write it. Okay, and lastly ide, can you visualize this magnetic field? It go very high as you are going away, decreasing ra, decreasing. Can you visualize this case? Cheyali, visualize cheyali. Okay, yes, aithe you need to find the total force. Andaru chudandi mari okasari approach ante same e teeskovali. Okay, same approach should be there. Ante ee loop okasari ee loop paina focus cheyandi ippudu. So ee loop ni 4 parts lo break cheyandi. So first wire, adi second wire, idi third wire, adi fourth wire. 4 wires ochindi kada. Kani okay, కానీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 వైర్స్ రా, ఈ 4 వైర్స్ నుంచి 2 వైర్స్ కోసమే బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇదిగో వైర్ నెంబర్ 1 అలాగే వైర్ నెంబర్ 2. అందరూ ఈ 2 వైర్స్ని చూడండి ఒకసారి. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ బికాస్ దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ అ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ మే బీ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. లేదంటే మీ నార్మల్గానే నీట్ కోసమే ఇది అక్కర్లేదు. అందరూ ఈ 2 వైర్స్ని చూసి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని చూడండి. That means each and every single point on these wires under 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on so forth. Can I say that distance? ఈ వైర్ నుంచి ప్రతి ఒక్క పాయింట్కి డిస్టెన్స్ సేమా డిఫరెంటా? సేమ్ డిస్టెన్స్ కదా, సేమ్ డిస్టెన్స్. సో డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటే కానీ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా సేమే రావాలి. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ దిస్? సో ఈ వైర్ కోసమే అలాగే ఆ వైర్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మాత్రమే సేమ్ వస్తుంది. ఓకే, దాట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు క్యాల్కులేట్. అందరూ అదే మరి చూద్దాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిస్టెన్సెస్? ఓకే, ఫర్ వైర్ నెంబర్ 1 నంబర్ కూడా ఇవ్వండి. ఇది వైర్ నెంబర్ 1 విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్? సరే,
So this is wire number 1, this is wire number 2, ide third wire, and that is going to be the fourth wire. Andaru ee situation nunchi proper ga rastunna chudandi for wires 1 and 2. Okay, ఏంటి సార్ సిచ్యువేషన్? magnetic field is constant ఎందుకంటే each and every single point is at the same distance రా. అదే magnetic field is also varying with respect to distance కదా. మరి magnetic field for wire 1 చెప్పండి రా ఎంత సార్ అది? distance of wire 1 from the original wire అయితే b1 bar is equals to mu naught I 2 pi. Distance enta sir? What is the distance? D only. dA substitute cheyandi. That's it. Distance D. Ade. Alage magnetic field for wire 2 andaru for wire number 2. What is the magnetic field for wire number 2? Ade B bar is equals to mu naught I divided by 2 pi. Ippudu distance cheppali. Ee wire nunchi aa wire ki distance. Ee total distance kada. Ida D adi A. So D plus A is the total distance. Ade. So 2 pi into D plus A. ఓకే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్. ఓకే, ఐ ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్. ఎల్ బార్ ఇక్కడ సార్ వైర్ 1 కోసమే ఎల్ బార్ చెప్పండి. వైర్ 1 కోసమే ఎల్ బార్ ఈజ్ ఇన్ ద అపోర్ట్ డైరెక్షన్, బి బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ అంటే ఫోర్స్ లెఫ్ట్లో వచ్చింది కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ F1 బార్ లెఫ్ట్ సైడ్. F2 బార్ చెప్పండి అందరూ రైట్ సైడ్ కదా. ఎస్, అదే సేమ్ థింగ్, ఇది ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది అదే. So F1 value చెప్పాలంటే what is the value రా? I value I only, L value is A, magnetic field value అంటే mu naught I divided by 2 pi D. అదే, that means F1 value is equals to mu naught సరే I1 I2 కావాలంటే I1 I2 తీసుకోండి. mu naught into I square కదా multiplied by A divided by 2 pi D. F2 వాల్యూ చెప్పండి మరి ఒకసారి. ఐఎల్బి, ఐ వాల్యూ ఐ, ఎల్ వాల్యూ ఎల్ ఓన్లీ, బి వాల్యూ చెప్పండి. ఇప్పుడు బి వాల్యూ అంటే మ్యూ నాట్ ఐ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 పై టైమ్స్ ఆఫ్ డి ప్లస్ ఏ. అదే స్క్వేర్ రాదు ఇక్కడ. ఓకే, దాట్ మీన్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఐ స్క్వేర్ L value A కదా, length of the side is A రా, divided by 2 pi times of D plus A. అందరూ ఇది రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, అది దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. మరి నెట్ ఫోర్స్ కావాలంటే సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ కదా. సో ఇఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ ఆపోజిట్ నెట్ ఫోర్స్ కోసమే డైరెక్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో నా సార్ బ్లాక్ చేయండి. ఓకే బట్ దిస్ హీ హ్యాస్ 2, 3, 4 అకౌంట్స్ రా. సో ఇఫ్ ఐ బ్లాక్ హిమ్ ఫ్రమ్ వన్ అకౌంట్ హీ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ అకౌంట్. I don't know who he is saying sorry to. Okay, అదే టైం వేస్ట్ ఇది మొత్తమే. మీకు కావాలంటే ఒక పని చేయండి అందరు. ఓకే, యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ టైప్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఓకే, అదే ఒక టెక్స్ట్లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ అవర్ టైమ్ రా. హీ ఈస్ జస్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ 2, 3 అకౌంట్స్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో హూ దట్ ఈడియట్ ఈస్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. సరే స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. Okay, so first force in the left side, second force in the right side. Okay, done, right. Okay, next part right. ఇప్పుడు problematic statement అంటే wires 3 and 4 అందరూ. సో wires 3 and 4 అంటే ఇది problematic, చాలా problematic confusion. Problematic parts చెప్పొచ్చు. Okay, yes, so this is for wire 1, wire 2 అయిపోయింది కదా. Yes, ఇప్పుడు for wires 3 and 4 చూద్దాం. Okay, I have copied this page, don't worry. Okay, సరే, now for the wires 3 and 4, for wires 3 and wire number 4. Okay, that's it. చూద్దాం అందరూ. So we will talk about wire number 3. Okay, ఫోర్స్ చెప్పండి అందరూ. సో ఐ ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్ కదా, మామూలుగానే ఫోర్స్ పైనకి ఉండాలి, ఈ వైర్ పైన ఫోర్స్ కిందకి ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. సో ఇదే F3 వాల్యూ పైనకి ఉండాలి, అలాగే F4 వాల్యూ షుడ్ బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. బట్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు విజువలైజ్. ఓకే, ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు విజువలైజ్ అందరూ. కెన్ ఐ సే దాట్ ఇదిగో అందరు చూడండి, ఈ వైర్ పైన చిన్న లెంత్ ఎలిమెంట్స్ కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు కన్సిడర్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ ఆన్ దిస్ వైర్.
ఓకే, now I want to consider this element. అందరూ ఈ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి. ఈ ఎలిమెంట్ కి లెంత్ అంటే dl బార్. ఓకే, dl బార్ చిన్న ఎలిమెంట్ dl బార్. కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్ సిచ్యువేషన్? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ అందరూ? ఎస్. అయితే ఇప్పుడు ఈ వైర్ కి ఈ చిన్న లెంత్ dl బార్ అనుకోండి. ఓకే, now if you talk about the net force on that dl length అందరూ, now if you talk about the net force on that dl length, it is coming in the upward direction కదా. ఇది df రా, పైనకి ఉండాలి. అదే అలాగే you have one more force in the downward direction. Okay, yes, one more force in the downward direction రా, ఇది కూడా df ఏ ఉంటుంది. that means these two forces cancelling one another. అయితే మీరు ప్రతి ఒక్క dl ని చూసి పైన కింద they are actually cancelling out. Okay, they are actually cancelling out. that means ఈ హారిజంటల్ వైర్స్ పైన నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఈ మొత్తం లూప్ కోసమే వర్టికల్లో అసలు ఏం ఫోర్స్ లేదు, ఎందుకంటే పైనకి కిందకి ఫోర్స్ ఈక్వల్ కదా, క్యాన్సిలింగ్ అవుట్ వన్ అనదర్. సో ఓన్లీ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్ అందరూ. ఓకే, విజువలైజ్ చేయండి. సో ఇది 100% లేదు కదా? సరే, ఓకే, ఫర్ వైర్స్ 3 and 4 చెప్పండి అందరూ ఏంటా ఇది? ఫోర్సెస్ cancel out. అదే, that's it. cancel out అంటే ఏంట్రా? that means on the loop. ఓకే, on the loop. మరి మీరు ఈ మొత్తం లూప్ని చూసి నెట్ ఫోర్స్ రా, ఎఫ్ నెట్ వాల్యూ 0 రావాలి. that's it. నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ 0. వర్టికల్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్, ఇన్ y డైరెక్షన్. ఓకే, మరి net force in x direction is equals to left side force minus right side force. ఇదే కదా. సో mu naught I square A divided by D minus mu naught I square A divided by ఇది 2pi D, 2pi times of D plus A. that's it. మరి మీకు కావాలంటే mu naught I square A divided by 2pi కామన్ తీసుకోవచ్చు, and it is 1 upon D minus 1 upon A plus D. that's it. అంటే ఇదే ఫార్ములా ఇస్ mu naught I square, ఇది a plus d minus d అంటే a రా, సో ఇది a square divided by 2pi times of a plus d ఉండాలి. ఓకే, a కూడా గోన్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. కరెక్టా లేదా? కరెక్ట్ ఓన్లీ కదా? ఎస్. అంటే నెట్ ఫోర్స్ వాల్యూ కావాలంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో mu naught I square a divided by 2pi times of a plus d. అదే, దట్స్ ఇట్. Okay, that is the net force on the wire A అందరు. ఓకే, సరే. ఓకే, I hope you are understanding this. మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ చూద్దాం అందరు. ఫర్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ దేర్, ఇదే లూప్ వచ్చింది కదా. What did we have? Discussion completed. దాని తర్వాత let us talk about the magnetic moment. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ రా బాబు. అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కోసమే యూ విజువలైజ్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, ఇదే మీ బార్ మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి. సో ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ కి నార్త్ పోల్, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద సౌత్ పోల్ అందరూ. మరి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఎంతరా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్? సో మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అంటే దే విల్ యాక్చువల్లీ ఒరిజినేట్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. అంటే ఈ నార్త్ పోల్ నుంచి ఒరిజినేట్ అయింది అండ్ యాక్చువల్లీ టర్మినేట్ అట్ ద సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఇదే కదరా బాబు? ఎస్, అదే. ఓకే, can you visualize these lines andaru? Yes, something like this. అలాగే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేద్దాం. let us see if we can do that or not.
పర్ఫెక్ట్ రా ఇది. ఎస్, అదే ఐ వాంటెడ్ ఓన్లీ దాట్ థింగ్ ఓన్లీ. సరే అయితే ఎగ్జాక్ట్గా పర్ఫెక్ట్లీ వచ్చిందిరా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ కదా, టైం సేఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ చూడండి. సో ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్కి బయటికి పాయింట్స్ కోసమే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, 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 నార్త్ టు సౌత్. కానీ మ్యాగ్నెట్కి లోపల ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ రా. అంటే ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ద ఫీల్డ్ లైన్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్, సౌత్ టు నార్త్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అందరూ. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్, మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, అంటే ఎవ్రీ సింగిల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అ లూప్, సౌత్ టు నార్త్, సౌత్ టు నార్త్, సౌత్ టు నార్త్. ఇంటర్నల్ పాయింట్ కోసమే డైరెక్షన్ సౌత్ టు నార్త్, ఎక్స్టర్నల్ డైరెక్షన్ అంటే నార్త్ టు సౌత్. ఓకే, దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. ద డైరెక్షన్ ఇస్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. అందరూ కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, మరి సార్ ఈ మొత్తం సిచ్యువేషన్ రా, యూ కెన్ ఆల్సో అచీవ్ దిస్ యూజింగ్ అ లూప్. ఓకే, యూ క్యాన్ అచీవ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ యూజింగ్ అ కరెంట్ క్యారీయింగ్ లూప్. అందరూ అదే అయితే ఇప్పుడు మీరు విజువలైజ్ చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ కరెంట్ క్యారీయింగ్ లూప్ రా అందరూ. ఈ లూప్ లోంచి లెట్ us say దర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. ఇదే కదా కరెంట్ ఐ, కరెంట్ ఐ అందరూ. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా, సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఫీల్డ్ లైన్ అంటే ఇదే సేమ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వస్తుంది అందరూ. ట్రై టు విజువలైజ్ దిస్. అరే ఎట్లా కాదురా. ఓకే, లైక్ దిస్, దాని తర్వాత సంథింగ్ లైక్ దిస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, కెన్ యూ విజువలైజ్? సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ కదరా ఇది మొత్తం, సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ కదా, దట్స్ ఇట్, సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అందరు. దాట్ మీన్స్ ఏంట్రా ఇది, ఏం జరుగుతుంది సార్? ఓకే, సో ఒక పని చేద్దాం. లెట్ మీ జస్ట్ ష్రింక్ ఇట్ అప్ సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ మోర్ బెటర్ వే. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, సిమిలర్ స్ట్రక్చర్స్ కదా, సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లైన్ అంటే అంటే ఏంటి సార్? అంటే ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్. ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ కోసం ఒక స్పెసిఫిక్ క్వాంటిటీ ఉంటుందిరా, జస్ట్ లైక్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. ఓకే, yes yes done 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 done. Okay, so for a bar magnet లేదా for a normal magnet అందరూ చెప్పండి, strength of the magnet కదా. yes, ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ ఆర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కంప్లీట్ లెంత్ ఇది ఎల్ అనుకోండి అందరూ. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఎల్. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎమ్ బార్ అనేసి ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది. ఇట్స్ జస్ట్ డిఫైన్ టు మేజర్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, హౌ మెనీ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఒరిజినేటెడ్, హౌ మెనీ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ దేర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ చూడండి. సో దాట్ ఈస్ ఎమ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎల్. ఫార్ములా ఫర్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్ గుర్తుండాలి. ఓకే, ఎమ్ బార్ అంటే ఏంట్రా? ఎమ్ బార్ అంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ లేదా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా చెప్పవచ్చు. Okay, now that is exactly useful for your magnetism and matter chapter also. Okay, exact ద్వారా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వస్తుంది, that's it. M bar అంటే the magnetic moment of the bar magnet. అలాగే స్మాల్ m ఏంటి సార్? స్మాల్ m అంటే పోల్ స్ట్రెంగ్త్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో స్మాల్ m కి ప్లేస్లో q వస్తుంది కదా. yes, that is the charge strength. here it is pole strength అదే. and similarly L అంటే ఏంటి సార్? లెంత్ ఆర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్స్. సింపుల్ టర్మ్స్లో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్స్ చెప్పవచ్చు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు విజువలైజ్. సో ఇది మ్యాగ్నెట్ కోసమే. అలాగే ఫార్ యువర్ కరెంట్ క్యారీయింగ్ రింగ్ ఆల్సో. ఓకే, లేదా కరెంట్ క్యారీయింగ్ లూప్ ఆల్సో. అయితే మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ని చూసి యూ కెన్ సే, ఇప్పుడు లెట్ us just remove this part. Okay, not required. I have already written it. Okay. Yes.
ఓకే అందరు అయితే సేమ్ స్టఫ్ ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫర్ అ రింగ్ ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫర్ అ లూప్ రింగ్ కాదు లూప్ తీసుకోండి ఇట్ కుడ్ బి స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు I టైమ్స్ ఆఫ్ A బార్ అదే ఫినిష్డ్ ఇది కూడా వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఏరియా కూడా ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది ఓకే ఎస్ ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ ఉంటుంది ఈ ఫార్ములాస్ కోసమే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద స్టఫ్ దాట్స్ ఇట్ ఓకే ఫార్ములా నెంబర్ 1 అందరూ టార్క్ ఆన్ ద లూప్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ try to understand moving coil galvanometer direct application of this okay torque on the loop andaru ee torque kosame situation ardham cheskondi so situation should be something like this okay leda this is your loop ra okay ide mee loop andaru let us say length is L idi kuda length L square rectangle edaina kavalante teeskochu so this is the north pole of the magnet ఇదే సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఓకే అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని చూసి దే ఆర్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ వచ్చిందా లేదా అందరూ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా ఎస్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది మరి ఏరియా వెక్టర్ చెప్పండి ఏరియా వెక్టర్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ కదా ఇదిగో ఇది సర్ఫేస్ రా దాట్ మీన్స్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద సర్ఫేస్ అందరూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓకే ఈ సిచ్యువేషన్లో your magnetic field line B bar is parallel to the surface okay parallel to the surface ade ee point of time lo when you talk about the area vector it is coming out kada ade so ee case lo torque ra tau bar should be equals to m bar cross B bar formula important formula gurtu pettukondi andaru torque is equals to m bar cross B bar m bar అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ b బార్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఓకే మీకు కావాలంటే ఎలా కూడా చెప్పొచ్చు I టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా a బార్ వెక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్ దట్స్ ఇట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద టార్క్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ టార్క్ ఆన్ ద లూప్ ఓకే టార్క్ ఆన్ ద లూప్ ఇది మరి ఏమవుతుంది సార్ ఇదిగో అందరు చూడండి సో ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ సంథింగ్ లైక్ దిస్ సో ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్ ఓకే ఇదే లూప్ అనుకోండి దిస్ ఈజ్ ద లూప్ ఓకే yes this is the loop try to visualize ఇప్పుడు magnetic field is also in the same direction అందరూ మీ magnetic field కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది మరి ఏమైతదిరా automatically this magnetic field lines will try to rotate this okay ఒకసారి రొటేషన్ అయిందంటే it will perform SHM రా దాని తర్వాత it will stop in this position can you visualize this situation అందరూ అంటే ఈక్విలిబ్రియం కోసమే అది కూడా స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం కోసమే magnetic field lines should be perpendicular to the plane of the surface okay plane of the surface so your magnetic field lines should be perpendicular to the plane of the surface I hope you are understanding this ra okay adi equilibrium situation so perpendicular to plane unnappudu there is no torque at all okay endukante angle maatrame zero vastundi okay yes the angle between them becomes zero yes I think now it will be more visible to you. Student, so this is the plane kada, this is the plane. Ante, if your magnetic field lines are like this, student, ha point of time lo torque vastundi. Okay, ide magnetic field lines kada. So if this is the magnetic field line, this is the magnetic field line, this is the loop ra, loop magnetic field line, ane torque vastundi. ఈ టార్క్ వల్ల the loop should rotate okay ఒకసారి లూప్ రొటేట్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ చూడండి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అసలు టార్క్ రాదు ఓకే టార్క్ బికమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ చెప్పండి ఓకే 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 yes 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 JE questions are sufficient correct okay yes andaru try to visualize this okay so loop vastundi torque vastundi once the torque is there ante mari next formula is right there in front of you second formula number 2 important discussions idi number 2 is the energy of the loop ra okay energy of loop same stuff so potential energy ra adi kuda so idi minus m bar dot b bar undali okay దాని తర్వాత అప్లికేషన్ దీంట్లోనే ఒక పార్ట్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ పార్ట్ ఫార్ములా నెంబర్ 3 ఏంటి సార్ వర్క్ డన్ ఓకే ఎస్ వర్క్ డన్ టు రొటేట్ ద లూప్ వర్క్ డన్ టు రొటేట్ ద లూప్
from angle theta 1 to angle theta 2. Work done ante it should be change in the potential energy of the loop లేదా mb times of cos of angle theta 2 minus cos of angle theta 1. Okay, this was all about the loops. Done? Not done. Mari, let us see if there are some questions based on this loop or not. ఉన్నప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం, లేదంటే okay, yes, you can take this question. And the magnetic moment paina question idi, okay? Yes, చూద్దాం. So it has been asked in NEET or GE ra? Okay, NEET only, I hope so. A charge Q is spread uniformly over an insulated loop of radius r. If it is rotated with angular speed omega with respect to normal axis, then the magnetic moment of the loop is dash. Okay. When I teach for GE, automatically questions come in my mind. Okay, endukante ee situation lo I have to force myself to make you understand the stuff at the same time. Okay, attempt cheyandi andaru and you can tell me the answer for this. Okay, yes, చెప్పండి అందరు. So what do you want? You need to find the value of magnetic moment kada. అదే సేమ్ స్టఫ్ చూద్దాం. చూడండి, అంటే ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ రింగ్. రేడియస్ ఇచ్చారు కదా, రేడియస్ r is there, charge q is there. అంటే ఈ రింగ్ కి ఇది సెంట్రల్ యాక్సిస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద రింగ్. వచ్చిందా లేదా అంత? కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్. ఈ లూప్ పైన ఒక చార్జ్ ఇచ్చారు. సో దెర్ ఇస్ దిస్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ. ఓకే, ప్లస్ క్యూ ఆన్ దిస్ రింగ్. Plus q charge. Alage the radius of this ring is smaller. Okay, that's it. Next discussion ఏంటి సార్? Rotating with angular speed omega. అంటే ఈ లూప్ దగ్గర angular speed omega ఉంటుంది. Okay, now understand this question once again. A charge q is spread uniformly over an insulating loop of radius r. If rotated with angular speed omega with respect to normal axis, magnetic moment కావాలి. ఓకే, magnetic moment ఫార్ములా చెప్పండి రా. magnetic moment అంటే m బార్. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, ఫార్ములా ఈజ్ I times of a bar. That's it. సో ఇదే magnetic moment కి ఫార్ములా. ఓకే, magnetic moment, that's it. అయిపోయిందిరా బాబు. ఓకే, I times a bar. ఇప్పుడు ఏరియా వాల్యూ మీకు తెలుసు కదా, πr square. మరి I వాల్యూ ఏంటి సార్? యువర్ I వాల్యూ ఈజ్ చార్జ్ అపాన్ టైం t.
ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఏ. కానీ ఇది సర్క్యులర్ మోషన్ కదరా, సో కెన్ ఐ సే యువర్ టైమ్ ఇస్ 2 pi by omega. అదే. సో సార్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi by omega. అదే, సో సర్క్యులర్ మోషన్ కోసమే టైం పీరియడ్ 2 pi by omega వస్తాయి. దాట్స్ ఇట్. సో చార్జ్ క్యూ డివైడెడ్ బై టీకి ప్లేస్లో 2 pi by omega వస్తుంది మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m బార్. ఓకే, మరి సార్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు q omega ఏరియా డివైడెడ్ బై 2 pi. ఏరియా అంటే pi r స్క్వేర్ రావాలి. అదే, సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు q మల్టిప్లైడ్ బై ఒమేగా ఇంటూ pi r స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 pi. pi gone. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇస్ q omega r square by 2. Okay, option number 1 is the answer. Sir reply. Okay, what is the question? Quite one. Ask me once again. Okay, tell me your question, Andu. What is the question? Good. Okay, good. And actually the JE question ra, okay, NEET kaadu, JE question. Understanding? JE mains question idi. Done? Not done? Yes. Mari next part ra, next question pay veldam. Okay, this is the answer. Okay. Andaru. Actually there is one more question. Should I take one more question or should we stop here ra? అయితే ఈ టార్క్ కోసమే మరి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు టేక్, ఐ విల్ టేక్ ఇట్. ఓకే, జేఈ క్వశ్చన్ అది. Sorry, we can leave it. Okay, let's just leave it. Okay, next part, students. ఇప్పుడు last topic of the discussion. Okay, last topic of the discussion. Andaru, can you say this or you can't say this? Say JE. Yes, absolutely. Yes, you can listen. Okay, JE students can listen this. Endukante I have included JE questions. Kani. Okay, if you want personalized JE sessions ante idi kaadu. Okay, to be honest, I can take JE sessions. Okay, JE advanced, but for mains level sufficient. Okay, you can listen. Can advanced level atla kaadu. Okay, you need great amount of conceptual details. Advanced kosam. Sir, so let us start with the last topic of this discussion. Ante ide done. I think I'm forgetting something. Okay, I think I'm forgetting something. Magnetic field produced by moving charge. I did not take that question. Okay, sir, ee mottam discuss chedam first of all. Okay, and that should be done on a very earlier basis. I don't know, but force on a moving charge odlandi. Sir, let us take here itself. Okay, yes, andaru cheppandi. Magnetic field produced by a moving charge. Produced by a moving charge. Andaru. Yes, I did not take it. Kani, why I did not take it ante, నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూశాను. ఓకే,
I did not find a single question based on this formula కాబట్టి I forgot to take it, but let us cover here itself. అందరు చూడండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఓకే, ఎస్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లైక్ టు టీచ్ టిల్ జేఈ లెవెల్ రా, కానీ చూడండి, ఛార్జ్ క్యూ, ఓకే, స్పీడ్ వి లేదా V1 బార్ అనుకోండి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ V1 బార్, ఛార్జ్ క్యూ. మరి ఈ మూవింగ్ ఛార్జ్ వల్ల సరౌండింగ్ పాయింట్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ టైప్ రా, అదే ఇంటూ ద ప్లేన్, out of the plane, into the plane, out of the plane. ఇదే కదా, yes. So if you want the magnetic field at this distance r bar, అందరూ యాంగిల్ theta అనుకోండి. ఓకే, magnetic field into the plane వస్తుంది. Formula for the magnetic field, B bar is equals to mu naught q divided by 4 pi multiplied by V bar cross r bar divided by rq. Okay, understanding? This is the magnetic field due to a moving charge. Okay, లేదా మీకు కావాలంటే ఎలా కూడా చెప్పొచ్చు. B value is equals to mu naught q multiplied by V sin theta divided by 4 pi r squared. Okay, formula is like this, లేదా formula is like that. Okay, ఈ రెండు ఫార్ములాస్ అంటే సేమ్, రిప్రజెంటేషన్ కూడా సేమే, అదే మ్యూ నాట్ అంటే పర్మియబిలిటీ, అదే సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. మరి ఒక నెక్స్ట్ పార్ట్ జస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, ఫోర్స్ బిట్వీన్ మూవింగ్ చార్జెస్. ఎక్స్ట్రా డిస్కషన్ రా ఇది. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ జేఈ లెవెల్ టాపిక్స్, బట్ ఐ యూజువలీ అవాయిడింగ్ యూ, కానీ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, let us finish it by itself. Again, I am telling you there are some topics that are left. I did not teach you ఎందుకంటే the questions were not sufficient. Okay, దీంట్లో cyclotron first topic, there is just a single question. అది కూడా 2012 వచ్చిన question. Okay, it's been more than 14 years. Cyclotron has not been asked till date. అలాగే velocity selector also not asked till this date. Okay, and one more thing is there, a toroid. Okay, toroid, I did not take it, Randaru. Okay, let us we should take the toroid right after your ampere circuit law. Okay, ikkade. Okay, so first let us talk about forces between the charges, dan tarvata toroid chuddam. Okay, చూడండి అందరూ. సో ఫస్ట్ వన్ అంటే ఇది చార్జ్ q1. ఓకే, మూవింగ్ విత్ అ స్పీడ్ ఆఫ్ v1. అదే అందరూ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, similarly this is your second charge q2 moving with the speed of v2. ఈ రెండు చార్జెస్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ d అనుకోండి, డిస్టెన్స్ ఇస్ d. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, ఏం కావాలి? ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ దీస్ చార్జెస్. అంటే మొదటిగా మీరు ఫోర్స్ డ్యూ టు ద ఫస్ట్ చార్జ్ ఆన్ ద సెకండ్ చార్జ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్, లిసన్ టు మీ వన్స్ అగైన్. ఫోర్స్ ఆన్ q2 డ్యూ టు q1 క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఓకే, ఫోర్స్ ఆన్ డ్యూ టు q1 అదే. సో సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. సో స్టెప్ నెంబర్ వన్. ఓకే, స్టెప్ నెంబర్ 1, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B bar డ్యూ టు చార్జ్ q1 అట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ చార్జ్ q2. ఎంతరా ఇది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా, చెప్పండి అందరూ. సో ఇదే mu naught మల్టిప్లైడ్ బై q1 మల్టిప్లైడ్ బై v1, అది కూడా v1 రావాలి. ఓకే, ఎస్, సైన్ థీటా అంటే సైన్ 90 కదా, యాంగిల్ చూడండి 90 డిగ్రీ ఇది. ఓకే, ఇది ఆర్ బార్ అంటే 90 డిగ్రీస్, అదే డివైడెడ్ బై 4 pi r స్క్వేర్ అంటే d స్క్వేర్ కదా, దట్స్ ఇట్. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అందరూ B బార్. నౌ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి డైరెక్షన్ ఎక్కడ సార్? ఇంటూ ద ప్లేన్ కదా, అదే. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఈ చార్జ్ని చూడండి, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ కావాలి కదా, సో ఫోర్స్ ఆన్ q2 కావాలి. సో స్టెప్ నెంబర్ టూ సార్, ఫోర్స్ ఆన్ q2. ఇదే కదా ఫార్ములా ఏంట్రా? F బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు I టైమ్స్ ఆఫ్ L బార్ క్రాస్ B బార్, ఇదే కదా, అదే. సో F2 బార్ రా, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ L. ఇట్స్ ఆన్ అ కండక్టర్ రా, Q V బార్ క్రాస్ B బార్ కదా, ఐఎమ్ సారీ, V బార్ క్రాస్ B బార్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇదే q2 మల్టిప్లైడ్ బై v బార్ అంటే ఇట్స్ ఓన్ స్పీడ్, అది v2 బార్ రావాలి, అదే మల్టిప్లైడ్ బై b బార్. ఓకే, v2 బార్ అప్వర్డ్స్, b బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్, యాంగిల్ 90 డిగ్రీ ఉంటుంది, అదే. సో 90 డిగ్రీ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా q2 మల్టిప్లైడ్ బై v2 మల్టిప్లైడ్ బై b చెప్పొచ్చు.
So if you want to find the force between the two charges, Q2 multiplied by V2 multiplied by magnetic field value substitute చేయండి. Magnetic field value అంటే ఇదే μ0 times of Q times of V1 divided by 4 pi d squared. చిందా లేదా? అదే అంటే మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం కావాలి? ఫోర్స్ కావాలి కదా? ఎస్, అంటే μ0 మల్టిప్లైడ్ బై ఇది Q1 కదరా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోసం. ఎస్, Q1 μ0 ఇంటూ Q1 Q2 మల్టిప్లైడ్ బై V1 V2 డివైడెడ్ బై 4 pi d స్క్వేర్. లేదా మీరు ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ μ0 బై 4 pi multiplied by Q1 Q2 by d, okay, multiplied by V1 V2 by d. అదే ఎలా కూడా చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ దమ్, అంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఇది కూడా. ఓకే, సేమ్ స్టఫ్. సో సార్ ఎఫ్ ఫోర్స్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, ఆన్ ద రైట్ చార్జ్ రా ఫోర్స్ ఈజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అదే, సో ఫోర్స్ వాల్యూ వచ్చింది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ రా? లిటిల్ డిఫికల్ట్ లెవెల్, కానీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 డివైడెడ్ బై 4 pi multiplied by charges Q1 Q2 divided by distance d, అలాగే V1 V2 divided by distance d. Okay, that is it. చూడండి, so this is the force between two charges, two moving charges. Okay, దాని తర్వాత the stuff that I did not discuss with you అంటే that should be toroid. Okay, what is this toroid? Solenoid only, కానీ solenoid ని bend చేయండి. Okay, you have to bend that solenoid only. I think it is getting out of your heads. Hare babu. Okay, okay, so this is the external part. The internal part should be something like this. Okay, center part kada? Yes. So this is the center part. Okay. So for your toroid, andaru toroid kosame idi situation undali. Visualize this toroid ra. Okay, I think I need to draw these figures again and again. Mottam headache only. Okay, let us see if we can do something or not. Visible ledu. I hope it is understandable ra babu. Okay, adjust cheyandi andaru. I want everybody to please adjust with the diagram. I know it's not good, but we can't do anything in this. Okay, so this is the toroid. Can you visualize this? Visualize cheyalra. Okay, visualize cheyandi andaru ade. అయితే ఇదే దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐ అందరు చూడండి అదే, అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్గా గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కరెంట్స్ వచ్చింది అందరూ. ఎప్పుడు టర్మినాలజీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, క్యాపిటల్ ఎన్. ఎన్ అంటే ఏంట్రా బాబు? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్.
ఓకే, అలాగే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద టోరాయిడ్ కావాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద టోరాయిడ్, అదే ఏం అప్లై చేయాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా. అందరు చూడండి, అయితే మీరు ఒక ఆంపియర్ లూప్ ఇమాజిన్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద సెంటర్, రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి. ఓకే, ఎస్, సో దట్ రెడ్ పార్ట్ ఈస్ ద ఆంపియర్ లూప్. గుడ్ 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 గుడ్. ఓకే, సరే, ద రెడ్ పార్ట్ అంటే ఆంపియర్ లూప్ రా అందరు, రేడియస్ ఆర్ కదా. అదే మరి ఫార్ములా రాసుకోండి. టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద టోరాయిడ్, by using Ampere law. చెప్పండి ఫార్ములా ఏంటి సార్? క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ b bar dot dl bar should be equals to mu naught times of I. కానీ ఈ I అంటే ఇన్సైడ్ కరెంట్ రా, అది కూడా ఆంపియర్ లూప్కి లోపల కరెంట్ రావాలి. సో ఇదే ఆంపియర్ లూప్ ఉన్నప్పుడు ఇదిగో చూడండి, ఐ ఐ ఐ ఐ ప్రతి ఒక్క లూప్ నుంచి, ప్రతి ఒక్క వైర్ నుంచి ఐ కరెంట్ కదా. కాబట్టి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటే కానీ ఐ ఇన్సైడ్ బికమ్స్ ఐ టైమ్స్ ఎన్, ఇదే కదా. ఎస్, సో దాట్ మీన్స్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ కరెంట్ ఐ ఇన్సైడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ రా. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ కరెంట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో బి మల్టిప్లైడ్ బై ఇంటెగ్రల్ డిఎల్ should be equals to mu naught times of n times of I. వచ్చిందా లేదా? సో b multiplied by integral dl రా. ఇంటెగ్రల్ dl అంటే ఇదే dl, దిస్ ఇస్ ఆల్సో dl, dl 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 dl. ఈ మొత్తం లెన్స్ ని యాడ్ చేయండి, అంటే సర్కంఫరెన్స్ ఇస్ 2πr కదా. అదే, సో 2πd should be equals to mu naught ni. దట్స్ ఇట్. అంటే b వాల్యూ is equals to mu naught ni divided by 2πd వస్తుంది. ఓకే, డి లేదా ఆర్, ఆర్ ఈజ్ ద యావరేజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద టోరాయిడ్. అర్థమైంది అందరికీ? సరే, ఓకే, ఎస్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద టోరాయిడ్ అంటే మ్యూ నాట్ క్యాపిటల్ NI డివైడెడ్ బై 2πd. ఇదే ఈ క్వాంటిటీని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్మాల్ n రా, అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కదా. అదే, లేదా b బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ NI కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, వేర్ n వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ N డివైడెడ్ బై 2πd. అర్థమైంది అందరికీ? లేదా 2πr, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ కాల్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ డిస్టెన్స్ d. ఓకే, సరే, డన్ విత్ ద టోరాయిడ్, డన్ విత్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద చార్జెస్, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్ us గో అండ్ టాక్ అబౌట్ ద మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్. ఓకే, అయిపోయింది కదా ఈ మొత్తం రా. ఎస్, అందరు మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్ డన్ డన్ డన్. లాస్ట్ టాపిక్ అది. ఓకే, half an hour more class, దాని తర్వాత our entire discussion will be completed. ఓకే, అందరూ ఈ వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి. ఓకే, ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ దెన్ లెట్ us జస్ట్ ఫినిష్ దిస్ చాప్టర్ అట్ ఆల్. అందరు చెప్పండి. ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్. సరే, మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేయడానికి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాల్వానోమీటర్. అందరు చూడండి. సో మీ గ్యాల్వానోమీటర్లో దిస్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో ఇదే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఓకే, ఒక వాట్ యూ కెన్ సే, ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ అ మ్యాగ్నెట్ రా, సంథింగ్ లైక్ దిస్. విజువలైజ్ చేయొచ్చు కదా, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ టూ లార్జ్. ఓకే, ఇట్లా కాదు, ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్లీ ఫార్ అవే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. Can you visualize this part? Visualize చేయండి అందరూ ఒకసారి. Your visualization is the most important to this part అందరూ. ఓకే, అదే మీ విజువలైజేషన్ చాలా బాగుండాలి. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, అయితే ఇదే అండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? అయితే ఎగ్జాక్ట్ కర్వ్ మ్యాగ్నెట్ రా, ఇది నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఓకే, నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇస్ దిస్. అలాగే యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ పోల్, సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్, సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ వీ నీడ్ టు రొటేట్ దిస్ పార్ట్ వన్స్. ఇదిగో, సో దిస్ బికమ్స్ ద సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఓకే, సౌత్ పోల్. కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? విజువలైజ్ చేయాలి. అదే
ఈ రెండు పార్ట్స్కి మధ్యలో యూ హ్యావ్ అ కాయిల్ ఓకే, ఒక కాయిల్ ఉంటుంది అందరు చూడండి, దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద కాయిల్. ఓకే, ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, లెట్ us say there are n number of turns అందరు. సో there is this coil. ఓకే, ఏరియా ఏ అనుకోండి, ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈజ్ ఏ. అలాగే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, కాయిల్ గురించి రాస్తాం చూడండి. సో కాయిల్ కోసమే దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఓకే, అండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కడ రా? వేర్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్? గోయింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. కానీ ఇట్ ఈస్ అ కర్వ్డ్ పాత్ కదా. సో కర్వ్డ్ పాత్ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. ఇదే ఇనీషియలీ దీస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే 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 అందరు చూడండి. అయితే ఏరియా వెక్టర్ ఎక్కడ రా? ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ ద రింగ్ కదా, ప్లేన్ ఆఫ్ ద కాయిల్. అయితే ద ఏరియా వెక్టర్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. దట్ మీన్స్ యువర్ ఏరియా వెక్టర్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఏరియా వెక్టర్ వచ్చింది కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వచ్చింది. యాంగిల్ చెప్పండి ఒకసారి, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏరియా అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ రా? ఏరియా వెక్టర్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఏరియా యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏరియా వెక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. అయితే ఈ సిచ్యువేషన్లో యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏరియా వెక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. చూడండి, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? అయితే టార్క్ చెప్పండి, టార్క్. సో సార్ టార్క్ టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు m బార్ క్రాస్ b బార్. m బార్ అంటే i టైమ్స్ ఆఫ్ a బార్ క్రాస్ b బార్. అదే a బార్ b బార్లో యాంగిల్ 90 degree ఉన్నప్పుడు i టైమ్స్ a టైమ్స్ ఆఫ్ b. ఓకే, ఇది ఫర్ అ సింగిల్ రాడ్ రా, సింగిల్ కాయిల్. కానీ ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఎన్ని టర్న్స్ కోసమే ఎన్తోనే మల్టిప్లై చేయండి. దాట్స్ ఇట్. సో ఫర్ టోటల్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, టార్క్ ఆన్ ద కాయిల్ ఈజ్ NIAB. I should be the current through this coil. అర్థమైంది అందరికీ? I అంటే the current through this coil. Did you visualize? Okay. కరెంట్ వచ్చిందా లేదా అందరు? ఎస్. మీ దగ్గర టార్క్ వచ్చింది. అదే నౌ ద ఫర్దర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ కాయిల్ రా, ఇది అందరు చూడండి. సో ఫర్దర్ కన్స్ట్రక్షన్, మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్ కదా. అదే సో ఫర్దర్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసమే చూడండి. సో దేర్ ఆర్ స్ప్రింగ్స్ రా. ఓకే, సర్కులర్ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి. ట్రై టు విజువలైజ్. Okay, there are circular springs that are connected to this coil. Can you visualize this? Ade. Aithe, if your coil has been rotated by angle theta, ade, automatically these springs, they will try to restore the angular position of the coil. Aithe, ee springs andaru chudandi, ee springs ra, these will try to exert the torque back onto the coil. ఇదే కదా, అదే, that's it. సో ఈ కేసులో your torque should be equals to c times theta కదా. torque is I alpha కదా. ఈ కేసులో it should be c times theta. అదే. సో torque exerted by the spring, okay, ఈ కేసులో you will write torque exerted by the springs, okay, circular springs. అదే, that should be equals to c times theta. k times x కదరా, నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంటే కానీ k times x అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. అదే సర్క్యులర్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి c times theta. theta అంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అక్కడ లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ kx, ఇక్కడ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ c theta. ఓకే, నౌ ఈక్వేట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అందరూ. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయాలి. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో that means NIAB is equals to c times theta. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అదే, that means the value of theta value చెప్పండి. theta value అంటే c, you send it this side. so theta value is equals to NIAB divided by c. c అంటే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ రాది. ఓకే, ఎస్ అందరూ. సో theta value should be equals to NAB divided by c multiplied by current I. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ కదా, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ క్వాంటిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద గ్యాల్వానోమీటర్. వచ్చిందా లేదా? సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ గ్యాల్వానోమీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరూ మరి ఒక్కసారి లెట్ us కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద సేమ్ డిస్కషన్. ఓకే, ఈ మొత్తం క్వాంటిటీని సెన్సిటివిటీ అనే ఎస్ అనే పిలవండి. ఓకే, అంటే theta should be equals to s into I. s అంటే ఏంటి సార్? సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద కాయిల్
లేదా సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ గ్యాల్వానోమీటర్, కాయిల్ కాదు, సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ గ్యాల్వానోమీటర్, రైట్, సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ గ్యాల్వానోమీటర్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చింది కదా. అలాగే theta is nothing but the angular deflection of the galvanometer. Okay, of the galvanometer, that's it. అలాగే I అంటే ఏంటి సార్? I అంటే the current through the galvanometer, that's it. అర్థమైంది అందరికీ? current through the galvanometer. ఎవ్రీబడి టెల్స్ యూ దిస్ రా, కానీ ఫీలింగ్ ఏంటి? ఫీలింగ్ కావాలి కదా. సో ఫీలింగ్ కోసమే లెట్ మీ టెల్ యూ అ ఫ్యూ థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ సెన్సిటివిటీ. ఓకే, సో ఎప్పుడు లెట్ us keep our discussion restricted till the sensitivity of the galvanometer. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడీస్ ఫుల్ అటెన్షన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఎస్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ galvanometer. ఓకే, ఎస్. ఇప్పటిదాకా ఫార్ములా అంటే ఇదే, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫార్ములా దట్ యూ హ్యావ్ టిల్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, మరి ఇప్పటి నుంచి అందరూ స్పామింగ్ రా, రే స్టాప్ స్పామింగ్ రా. ఓకే, ఐఎమ్ రియలీ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద డౌట్స్ ఆఫ్ సిన్సియర్ స్టూడెంట్స్. అందరూ సమ్ మిస్టేక్ గెట్ మేడ్. ఓకే 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 ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద గ్యాల్వానోమీటర్. సో సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ గ్యాల్వానోమీటర్ కోసమే చెప్తున్నాను, చూడండి. ఓకే, ఎస్. ఫస్ట్ డిస్కషన్, ఈ మీ గ్యాల్వానోమీటర్ని రీడింగ్ ఆఫ్ యువర్ గ్యాల్వానోమీటర్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇదే, దీస్ ఆర్ ద యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్, ఇదే కదా. ఎస్. అలాగే దెర్ ఇస్ దిస్, యూ కెన్ సే డిఫ్లెక్షన్ రా, పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద గ్యాల్వానోమీటర్. చూడండి అందరూ. ఓకే, that's it. So let us say this is the input current direction. So ide current going inside the galvanometer. Andaru, are you able to visualize? Sir, ఇప్పుడు ఈ రీడింగ్ స్కేల్ పైన కొన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి రా. ఓకే, డివిజన్స్ ఆర్ దేర్ అంటే యాంగులర్ పొజిషన్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ పాసింగ్ ద కరెంట్ అంటే ఇట్ విల్ షో సమ్ డిఫ్లెక్షన్, ఇదే కదా. సమ్ డిఫ్లెక్షన్ విల్ బి దేర్, అదే. సో ఈ కరెంట్ వల్ల లెట్ us say దిస్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటా హ్యాస్ బీన్ సీన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ మెన్షన్డ్. ఓకే, నథింగ్ మెన్షన్డ్ రా. ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఎక్కడ? వేర్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వాట్ వుడ్ యూ సే ఆఫ్ ద, అరే వాట్ ఈస్ దిస్ రా? హ్యాండ్. ఓకే, ఆఫ్ ద యారో లేదా హ్యాండ్ లేదా వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్. చెప్పండి, ఏంట్రా ఇది? వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్? ఇది టిప్ ఆఫ్ ద గ్యాల్వానోమీటర్, హ్యాండ్ ఆఫ్ ద గ్యాల్వానోమీటర్, పాయింటర్. ఎస్, ఐఎమ్ సారీ, ఎస్, పాయింటర్ రా. ఇదే దిస్ ఈస్ ద పాయింటర్ ఆఫ్ ద గ్యాల్వానోమీటర్, ఇదే కదా. ఇనీషియల్ సిచ్యువేషన్లో పాయింటర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా వర్టికల్ ఉంటుంది. మరి మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ పాసిబుల్ రా? అయితే ఈ గ్యాల్వానోమీటర్లో ఉంటే పాయింటర్ కోసమే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ 90 degrees. చూడండి, 90 degrees కదా, 100% రా. it should either deflect to the 90 degree right side లేదా 90 degree left side. Are you understanding? Maximum deflection 90 degree ఉంటుంది. Okay, point number 1 to be noted. Okay, yes. So for a galvanometer, maximum deflection should be equals to 90 degrees. ఇది మామూలుగానే when nothing is given. Okay, nothing is given అంటే we will use the angles. Okay, angles యూజ్ చేద్దాం. లేదా కొన్ని గ్యాల్వానోమీటర్స్లో దే డూ హ్యావ్ ద డివిజన్స్. చూడండి, ఇదే గ్యాల్వానోమీటర్ సమ్ టైమ్స్ దే డూ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డివిజన్ స్కేల్స్. చూడండి అందరు, దట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద గ్యాల్వానోమీటర్ అందరు, అండ్ దే సే 30 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. 30 డివిజన్స్ అంటే 30 డివిజన్స్ రైట్ సైడ్లో, 30 డివిజన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్? చెప్పండి రా. సో అంటే 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ అంటే ఇదే 30 డివిజన్స్ రైట్ సైడ్లో. ఓకే, అలాగే 30 డివిజన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి. ఓకే, 30 డివిజన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆర్ దేర్. అండర్స్టాండింగ్?
ఈ కేసులో చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ డివిజన్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ డివిజన్. అయితే ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 30 డివిజన్స్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఎక్కడ కూడా 30 డివిజన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ డివిజన్ అందరు. అయితే ఈ పార్ట్లో ఇఫ్ నాట్ ఇఫ్ రా, ఓకే 30 డివిజన్స్ ఇన్ ద గాల్వానోమీటర్. అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు, దాట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో 30 డివిజన్స్, రైట్ సైడ్లో 30 డివిజన్స్. ఈ కేసులో వన్ డివిజన్కి వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ డివిజన్? లెట్ us see who can answer. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ డివిజన్ ఇన్ దిస్ కేస్? 30 డివిజన్ ఉంటే కానీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ డివిజన్? సేమ్ చెప్పండి రా. లేదురా 5 లేదు. ఓకే చూడండి, అంటే ఈ 30 డివిజన్స్లో ఎన్ని యాంగిల్ కవర్ చేయాలరా? 90 డిగ్రీస్ కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ఆల్ 30 డివిజన్స్ అంటే 90 డిగ్రీ యాంగిల్ కవర్ చేసింది, ఇదే కదా. అదే, సో 30 డివిజన్స్లో 90 డిగ్రీ రా. అండర్స్టాండింగ్? దాట్ మీన్స్ 30 డివిజన్స్ అంటే టోటల్ యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ 90 డిగ్రీ. దాట్ మీన్స్ వన్ డివిజన్ కోసమే 3 డిగ్రీ కదరా. దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. చెప్పండి. గుడ్, వెరీ గుడ్. దాట్ మీన్స్ 30 కాదురా, 3. ఓకే 3 90/30 అంటే 3 డిగ్రీ ఈజ్ పర్ డివిజన్. అండర్స్టాండింగ్ అందరూ? అండర్స్టాండింగ్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. నోబడీ టాక్స్ అబౌట్ దిస్ బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ, కాబట్టి వినండి. సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద గాల్వానోమీటర్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో, సో దిస్ ఈజ్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద గాల్వానోమీటర్. ఓకే, మీ పాయింటర్ డైరెక్షన్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ గాల్వానోమీటర్లో ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐ వచ్చింది. ఓకే, ఈ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ అయింది, ఇదే కదా. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ 1 ఆంపియర్, ఇదే. దాట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ 1 ఆంపియర్ రా. ఓకే, యూనిట్ కరెంట్ వచ్చింది కదా, అదే. సో 1 ఆంపియర్ కోసమే థీటా వాల్యూ ఎన్ని రావాలి, అదే. సో 1 ఆంపియర్, ఓకే లెట్ us say I is equals to 1 ఆంపియర్ has been passed. ఈ 1 ఆంపియర్ కోసమే డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ థీటా వచ్చింది, అదే. మరి ఈ థీటా వాల్యూ బికమ్స్ ద సెన్సిటివిటీ. అండర్స్టాండింగ్? దాట్ మీన్స్ ఫార్ యూనిట్ కరెంట్ రా, ఫార్ యూనిట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్, deflection in the galvanometer, that's it. Deflection in the galvanometer is known as the sensitivity of the galvanometer. అర్థమైంది అందరికీ? sensitivity of the galvanometer. okay అర్థమైంది? మరి థీటా వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు NBA డివైడెడ్ బై C. దాట్స్ ఇట్. అయితే NBA బై C వాల్యూ రావాలి. దాట్ ఈస్ ద సెన్సిటివిటీ. ఓకే, దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ టర్మినాలజీ. ఓకే, దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ టర్మినాలజీ, రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్, లేదా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, సార్ ప్లీజ్ టెల్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్. చూడండి, సో 1 డివిజన్ 3 డిగ్రీ కదా. ఎస్, అదే. సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంట్రా? సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద గాల్వానోమీటర్. నార్మల్ పాయింటర్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్ కదా. ఈ గాల్వానోమీటర్లో 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఈస్ గివింగ్. ఓకే, అంటే ఇన్పుట్ కరెంట్ 1 ఆంపియర్ ఇస్ దేర్. ఓకే, 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఫ్లో చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ డిఫ్లెక్షన్ ఇస్ దేర్, we will say that deflection angle theta is known as the sensitivity of the galvanometer. Okay, sorry, ippudu let us take one question and I will explain you this same thing. Okay, yes, andaru chudandi. So ide first galvanometer, alage this is going to be the second galvanometer, same. Okay, similarly third galvanometer andaru ade same things ra. This is the input current value, okay, I, alage this is the input current value I, this is the input current value I. Chinda leda అదే, సేమ్ రీడింగ్ స్కేల్స్. ఓకే, ఇదే మీ ఇనీషియల్ పాయింటర్ గాల్వానోమీటర్. ఓకే, ఎస్, హియర్ ఆల్సో గాల్వానోమీటర్, ఇది కూడా గాల్వానోమీటర్. అందరు చూడండి. ఓకే, నౌ డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ 3 గాల్వానోమీటర్స్, రీడింగ్ స్కేల్స్, కరెంట్. ఇప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ 1 ఆంపియర్ చేద్దాం. ఓకే, 1 ఆంపియర్, ఎక్కడ కూడా 1 ఆంపియర్ ఇస్ ద కరెంట్.
కానీ ఈ గ్యాల్వానోమీటర్లో 1 ఆంపియర్ కోసమే దిస్ వాజ్ ద డిఫ్లెక్షన్ θ1. సెకండ్ గ్యాల్వానోమీటర్లో 1 ఆంపియర్ కోసమే దిస్ వాజ్ ద డిఫ్లెక్షన్ θ2. ఓకే, థర్డ్ ఆంపియర్లో 1 ఆంపియర్ కోసమే దిస్ వాజ్ ద డిఫ్లెక్షన్ θ3. అండర్స్టాండింగ్? డిఫ్లెక్షన్ని చూడండి. విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ గ్యాల్వానోమీటర్? చెప్పండి. విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ గ్యాల్వానోమీటర్? విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ గ్యాల్వానోమీటర్? అందరు గుడ్. సెన్సిటివిటీ S1, సెన్సిటివిటీ S2, సెన్సిటివిటీ S3. అంటే S3 ఈజ్ మోర్ దెన్ S2 ఈజ్ మోర్ దెన్ S1. అర్థమైంది? ఎస్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్, దాని తర్వాత సెకండ్ వన్, దాని తర్వాత ఫస్ట్ వన్. ఓకే, అంటే సెన్సిటివిటీకి ఫార్ములా ఇదే, NAB/C రావాలి. ఓకే, ఫర్ థర్డ్ galvanometer, NAB/ సెకండ్ galvanometer, C ఫర్ ద సెకండ్ galvanometer, అలాగే NAB/C ఫర్ ద థర్డ్ galvanometer. N అంటే ఏంట్రా? ఈ galvanometerలో ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, N అంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఓకే, కాయిల్ ఉంటుందిరా. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ ద డిజిటల్ స్క్రీన్, ఓన్లీ ద స్క్రీన్. దీంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఇదే, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, ప్రతి ఒక్క టర్న్స్ దగ్గర ఒక ఏరియా ఉంటుంది కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్సో దేర్, అంటే ప్రతి ఒక్క galvanometerలో మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, ఎస్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్ప్రింగ్స్, coil, magnet, sensitivity is dependent on three things. Okay, springs ante the circular springs, coil, area, number of turns, alage magnetic strength. That's it. Okay, that's it. అర్థమైంది? ఇప్పుడు try to understand. అందరు there will be a terminology IG. IG అంటే ఏంటి సార్? ఇది current through the galvanometer. Okay, always remember అందరు IG అంటే ఏంట్రా? కరెంట్ త్రూ ద గ్యాల్వానోమీటర్. కానీ నార్మల్ కరెంట్ కాదు. ఓకే, కరెంట్ త్రూ ద గ్యాల్వానోమీటర్ ఫార్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ రా, ఫార్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్. అందరూ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. చెప్పండి, ఐజీ అంటే ఏంటి సార్? కరెంట్ త్రూ ద గ్యాల్వానోమీటర్ ఫార్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. సో క్వశ్చన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అందరూ, ఇఫ్ 3 milliampere of current, if 3 milliampere of current passes through a galvanometer, okay, the basic question, passes through a galvanometer, okay, a galvanometer with 90 divisions, 90 divisions, and a deflection of 2 division is seen. Full stop. Find the value of IG. Find the value of galvanometer current, IG. Did you understand the discussion, Andaru? Did you understand the discussion? What is the discussion? Cheppandi. What is the discussion? If 3 milliampere of current passes through galvanometer, 90 divisions unnai. ఈ 3 milliampere వల్ల the deflection was only till 2 divisions. మరి ఏం కావాలి మీకు? galvanometer current కావాలి కదా. Let us see who can answer this. Okay. What is the value of deflection galvanometer current లేదా current in the galvanometer? వాల్యూ చెప్పాలి. Range of galvanometer. Okay, I will tell you. First you answer this question. Okay, we will take everything. Don't worry. Adi kuda basic nunchi cheptam. Okay, I need the answer for this. K 1.5. Ledu. I did not ask about K at all. Simple question idi. Okay, simple question.
Very good. Priyanka, very good, very good, very good, very good, very good. Okay, perfect, perfect. Ante idigo. This is the galvanometer. Okay, ide మీ రీడింగ్ స్కేల్. దిస్ ఈస్ ద పాయింటర్. ఈ రీడింగ్ స్కేల్ పైన కంప్లీట్ 90 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. ఎంత సార్ 90 డివిజన్స్ కదా, టోటల్ 90 డివిజన్స్ ఆర్ దేర్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు వెన్ ద కరెంట్ ఆఫ్ 3 మిల్లీ ఆంపియర్ ఈస్ పాసింగ్, ఓకే, 3 మిల్లీ ఆంపియర్ పాస్ చేసినప్పుడు 2 డివిజన్స్ రా, ఇదే 2 డివిజన్ హ్యాస్ బిన్ డిఫ్లెక్టెడ్. అంటే మీ 2 డివిజన్స్ కోసమే చెప్పండి అందరూ, ఫార్ 2 డివిజన్స్ 3 మిల్లీ ఆంపియర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, 2 డివిజన్స్ కోసమే 3 మిల్లీ ఆంపియర్ కావాలి. మరి ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి రా టోటల్ డిఫ్లెక్షన్ కోసమే? 90 డివిజన్స్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ హౌ మెనీ డివిజన్స్ ఆర్ దేర్? 90 డివిజన్స్ ఆర్ దేర్. అయితే 2 డివిజన్స్ కోసమే 3 మిల్లీ ఆంపియర్, 90 డివిజన్స్ కోసమే ఎంత కరెంట్ కావాలి? ఓకే, హౌ మచ్? మరి క్రాస్ మల్టిప్లై, లేదా 2 డివిజన్స్ 3 మిల్లీ ఆంపియర్, 1 డివిజన్ కోసమే హౌ మచ్ రా? 1.5 మిల్లీ ఆంపియర్. ఇదే కదా, అదే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్, లేదా క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, దాట్స్ ఇట్. సో సార్ కరెంట్ I షుడ్ బి ఈక్వల్స్ 90 ఇంటూ 3 రా, 90 ఇంటూ 3 డివైడెడ్ బై 2, దాట్స్ ఇట్. అంటే 270 divided by 2. So current value should be 135 milliamperes. Very good, very good, very good. Andaru very good. Okay. Once again, once again. Galvanometer. Andaru. This is important. This is very important discussion. A galvanometer with okay. Galvanometer has a current (20 milliampere) produces 30-degree deflection. Full stop. What is the value of Ig? Current through the galvanometer kavali. Okay, tell me. I will be back in 2 minutes. Okay, I'll just bring some water. This is the most important part now. Okay.
చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ద గ్యాల్వానోమీటర్ కదా, ఐజీ వాల్యూ చెప్పండి. అయితే 60. గుడ్ 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 గుడ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అయితే ఇదే, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ రా, దిస్ ఈస్ ద గ్యాల్వానోమీటర్. ఓకే, లెట్ us write the solution with this color. ఇదే మీ గ్యాల్వానోమీటర్ అందరూ, ఇదే డిఫ్లెక్షన్ స్కేల్. ఓకే, పాయింటర్ ఇన్పుట్ కరెంట్ I is equals to 30 milliampere, 20 milliampere. ఓకే, 20 milliampere. ఇదే 20 milliampere. ఈ కరెంట్ కోసమే డిఫ్లెక్షన్ వాజ్ అరౌండ్ 30 degrees. ఓకే, అయితే 30 degrees కోసమే 20 milliampere కావాలి. ఓకే, ఫార్ 30 degrees 20 milliampere is there రా. కానీ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే 90 degrees కదా, దాట్స్ ఇట్. ఎన్ని కావాలి? క్రాస్ మల్టిప్లై. అదే, సో 30 into x షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 90 into 20. ఓకే, మరి ఇక్కడ నుంచి x వాల్యూ అయితే 90 into 20 divided by 30, that is it, 60 milliampere. ఓకే, అంటే కరెంట్ త్రూ ద గ్యాల్వానోమీటర్ ఈజ్ 60 milliamperes. అర్థమైందా లేదా అందరూ? Did you understand this concept? Well and good, all clear. Doubts unte cheppandi. Okay, if at all you have doubts, you tell me now itself. Okay. ఇప్పుడు చూడండి, two things are there. Okay, ఈ questions కోసమే you have two things. Let me just take the same question. ఇదే question చూద్దాం, but now I'm asking you different things. అందరూ 60 milliampere correct, very good very good. That is the current through the galvanometer. Okay, let me see how many students are watching. Right, next part. Andaru ippudu understand, two things are there. Number 1, sensitivity of galvanometer. మామూలుగానే S. ఓకే, number 2, అదే, that is known as figure of merit for the galvanometer. Okay, figure of merit anna లేదా you also call it as reduction constant kada. Yes, it is also known as reduction constant. మామూలుగానే it is represented by the letter K. And the third thing ante galvanometer current ra. Okay, third thing ఏంటి సార్ అది? That is nothing but the galvanometer current. అది ఈ కరెంట్ కి వాల్యూ అంటే IG అనుకోండి. ఓకే, అండర్స్టాండ్ దిస్. సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద galvanometer, ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ అండ్ ద galvanometer కరెంట్. ఎప్పుడు అండర్స్టాండ్ అందరూ. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు ఈ మూడు క్యాల్కులేట్ చేయడానికి. అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, this information is sufficient to calculate all these three things. అంటే మీ దగ్గర ఒక నార్మల్ కరెంట్, ఈ కరెంట్కి కరస్పాండింగ్ డిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద గ్యాల్వానోమీటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, అలాగే గ్యాల్వానోమీటర్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అందరూ. So let us discuss one by one all of these. Okay, sir. So the first thing is going to be the what? The first thing is going to be the figure of merit. Okay. Figure of merit kada? Yes. Under what is it ra? Figure of merit ante one deflection kosame any current kavali. Do you understand? Okay. Ante enti sir? Amount of current for one deflection, that's it. Amount of current for unit deflection. Okay, single deflection, unit deflection. అర్థమైంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, గ్యాల్వానోమీటర్ 30 డిగ్రీ డిఫ్లెక్షన్ కోసమే 20 మిల్లీ ఆంపియర్ కదా. అదే, సో సార్ ఈ కేసులో డిఫ్లెక్షన్ ఎంతరా? డిఫ్లెక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 30 డిగ్రీ. ఈ డిఫ్లెక్షన్ కోసమే కరెంట్ ఎంత కావాలి సార్? ద రిక్వైర్డ్ కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 20 మిల్లీ ఆంపియర్. మరి 1 డిగ్రీ కోసమే చెప్పండి, 1 డిగ్రీ కోసమే ఎంత కరెంట్ కావాలి, ఇదే కదా. దట్స్ ఇట్.
how much current required for 1 degree deflection? 30 కోసమే 20, 1 కోసమే ఎంత? What is the current required for 1 deflection రా? అంటే 1 degree deflection కోసమే ఎంత కరెంట్ కావాలి? Okay, so can I say that for 1 degree deflection, okay, required current కావాలి, అందరూ చెప్పండి. Required current is equals to what? 20 by 30, 2 by 3, 2 by 3 kada, 2 by 3 ampere, milliampere, that's it. Ade 20 by 30, that is equals to 2 by 3 milliamperes. Check cheskondi. 0.6 how 0.6? Yes, 0.66, correct only. Yes, 2 by 3 milliampere. Ide. This is known as the figure of merit. Okay, ante mamulgani it is represented by the letter of K, okay? K. How did we do it, sir? Chudandi, 20 ante entra current, 30 ante enti displacement, theta. So K value is equals to I upon theta vastundi. Okay, point number 1 to be noted. Idi important discussion. Did you understand this? Figure of merit అంటే వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ చూడాలి. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద గాల్వానోమీటర్. ఓకే, వచ్చిందా లేదా? సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద గాల్వానోమీటర్, దట్స్ ఇట్. అంటే మామూలుగానే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎస్. మరి డెఫినేషన్ చూడండి. ఓకే, ఫార్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్ రా. ఓకే, ఫార్ 1 యూనిట్ కరెంట్, for 1 unit current, the angular, what is the angular displacement? That's it. Leda, what is the deflection of the galvanometer? That's it. What is the deflection of the galvanometer? Ade. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, సేమ్ క్వశ్చన్ రా, సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకే, 20 milliampere కోసమే what is the deflection for 20 milliampere ra? Okay, deflection is equals to 30 degrees. అదే మరి చెప్పండి, ఫార్ 1 యూనిట్ కదా, 1 milliampere అయితే 1 milliampere కోసమే deflection is equals to what is the deflection? అదే what is the deflection for 1 milliampere? చెప్పండి అందరూ, what is the deflection for 1 milliampere? అయితే 20 milliampere కోసమే 30 degree deflection, 1 milliampere కోసమే deflection ఎంత? 1.5 degree. Very good. So theta value is equals to 1.5 degree. అదే, this is known as the sensitivity. Okay, ఏంటి సార్ ఇది? Sensitivity of a galvanometer. అయితే S value is equals to 1.5 degree per ampere. Okay, per ampere. Divisions per ampere లేదా చెప్పొచ్చు, degree per ampere లేదా divisions per ampere. Did you understand this? Good, very good. Okay, did you understand the figure of merit? అలాగే sensitivity. Similarly, tell me the galvanometer current రా, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? ఇదిగో galvanometer current అంటే here I am writing here itself. Okay, సరే చూడండి అందరూ. సో galvanometer current రావాలి, that is the current required for full deflection. Current for full deflection, that's it. Current for full deflection. అయితే ఇక్కడ చెప్పండి, for 30 degree రా 20 milliampere current కావాలి కదా. ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే ఎంత డిగ్రీ సార్? 90 degree. ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ కదా ఇది? ఎస్, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ పార్ట్. ఈ కోసమే 60 milliampere current కావాలి. అదే, దిస్ బికమ్స్ ద galvanometer current. Did you understand this? Did you understand these things? చూడండి, that's it. So first figure of merit, దాని తర్వాత sensitivity, దాని తర్వాత galvanometer current. So if I give any one of them, okay, any one of them ఇచ్చినప్పుడు you should calculate the remaining stuff. Okay, so here let us take one more question అందరూ. Okay, if the figure of merit for a galvanometer, okay, that's it. If the figure of merit ante K value ra, okay, if the figure of merit K is equals to
find the value of galvanometer current Ig, okay, comma, sensitivity of the galvanometer, that's it. చెప్పండి. Figure of merit ఇచ్చారు. It is asking about the sensitivity and the galvanometer current. Okay, if you are good with this, ide, you don't need anything else. Okay, definitely you can kill all the questions in the examination hall. అందరూ చెప్పాలి. Figure of merit అంటే ఏంట్రా? 1 degree కోసమే ఎంత కరెంట్ కావాలి అదే. So for 1 degree, how much current you need? 1.2 milliampere. Okay, 1.2 milliampere. Okay, student. Solution. Okay, let us see the solution. For 1 degree deflection, ఇదే కదా, nothing has been mentioned అంటే డిగ్రీలో తీసుకోండి. Okay, that's it. 1.2 milliampere of the current is required. ఇదే కదా figure of merit కి definition. That's it, that's it, that's it. ఇదే, this is the figure of merit. మరి సార్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ కోసమే కదా? ఎస్, ఫార్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్. మరి వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఫర్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ రా? ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్ అంటే 90 డిగ్రీ యాంగిల్. వాట్ షుడ్ బి ద కరెంట్? అదే. సో ఇట్ ఈస్ ఇది చెప్పండి, 1 డిగ్రీ కోసమే 1.2 మిలియాంపియర్. మరి 90 డిగ్రీ కోసమే కెన్ ఐ సే 90 into 1.2? అదే 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 అదే, దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ 108 మిలీ ఆంపియర్. ఇది ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ కరెంట్ కదా, అంటే గాల్వానోమీటర్ కరెంట్ వచ్చింది 108. ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రా. ఓకే, ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. 833.33 రాదు. ఓకే, no, don't worry, 108. Correct. 108 milliampere is the current. Done. Yes, 36 లేదురా, 108 milliampere రావాలి. ఇది కరెంట్ త్రూ ద గాల్వానోమీటర్ లేదా గాల్వానోమీటర్ కరెంట్. ఇది 108 milliampere. Sir, if I answer, they are telling chat GPT. How can I, sir? It takes 2 to 3 minutes to shift apps. So you are asking chat GPT, yeah? Why are you asking to chat GPT? సరే, మరి సెన్సిటివిటీ చెప్పాలి అందరూ. సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంట్రా చెప్పండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద గాల్వానోమీటర్. ఎస్ అంటే డెఫినేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్ ద డెఫినేషన్. అంటే డిఫ్లెక్షన్ రా, డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ 1 unit current. దట్స్ ఇట్, ఫార్ 1 unit current. అంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. దాట్ మీన్స్ for 108 milliampere, what is the deflection, sir? 90 degrees. అదే 1 unit అంటే 1 milliampere కోసమే what is the value of deflection? That's it. So theta value calculate చేయాలి, cross multiply. అదే, so theta into 108 is equals to 90. అదే, so theta value is equals to 90 divided by 108. This is the sensitivity of the galvanometer. వచ్చిందా లేదా అందరూ? సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్ వచ్చిందా? దట్స్ ఇట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. నౌ లెట్ us see the next parts. ఓకే, చూడండి. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే గాల్వానోమీటర్ టు అమ్మీటర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఏంటి సార్? గాల్వానోమీటర్ టు అమ్మీటర్. ఇదే కదా? ఎస్, గాల్వానోమీటర్ టు అమ్మీటర్. చెప్పండి అందరూ. సో ఈ ప్రాసెస్ కోసమే యూ జస్ట్ నీడ్ టు అప్లై ద షంట్ రెసిస్టర్ రా, అంటే ఎక్స్ట్రా రెసిస్టర్ అప్లై చేయాలి ఈ గాల్వానోమీటర్ కోసం. యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టర్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ద గాల్వానోమీటర్ కదా? ఎస్, సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద గాల్వానోమీటర్.
apply the resistor in parallel with the galvanometer. Ide. Okay, that is going to be the shunt resistor or ide. This is going to be the galvanometer. Andaru eppudu ee galvanometer kosame kuda it has its own resistance. Okay, gurtu pettukondi. Aithe this is going to be the resistance of a galvanometer. Alage this is going to be the shunt resistor kada. Ade this entire setup itself is known as ammeter. Did you understand this? This entire setup is known as ammeter. Andaru oka nimisham agandi, please wait for a minute. Okay, right. So ఇది ammeter కదా. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి అందరూ. Let us imagine రా, this ammeter is connected. Okay, yes. అయితే some current I is coming. గుర్తుపెట్టుకోండి, I. ఓకే, ఈ I కరెంట్ లోంచి సమ్ కరెంట్ IG రా గోస్ ఇంటూ గాల్వానోమీటర్. అదే సేమ్ కరెంట్ IG అంటే ఫర్ మాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్. ఇదే కదా. రిమైనింగ్ కరెంట్ I మైనస్ IG వచ్చిందా లేదా అందరూ? I నుంచి IG వచ్చింది గాల్వానోమీటర్లో, రిమైనింగ్ కరెంట్ I మైనస్ IG ఫర్ ద రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద షంట్ రెసిస్టర్ రా షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద గాల్వానోమీటర్ కదా. దట్స్ ఇట్. బికాస్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ రా. సో ప్యారలల్ ఉంటే కానీ పొటెన్షియల్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. that means షంట్ కోసమే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. R ఇంటూ కరెంట్ కదా, V is equals to IR. సో సార్ R అంటే షంట్ రెసిస్టెన్స్ మల్టిప్లైడ్ బై I మైనస్ IG షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇది IG ఇంటూ RG కదా. దట్స్ ఇట్. సో IG మల్టిప్లైడ్ బై RG. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్. ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. రైట్. ఓకే, ఎస్. అయితే R టైమ్స్ ఆఫ్ I మైనస్ IG షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు IG టైమ్స్ ఆఫ్ RG. ఓకే, మీకు కావాలంటే సింప్లిఫై కూడా చేయొచ్చు. సో R టైమ్స్ ఆఫ్ I మైనస్ IG టైమ్స్ ఆఫ్ R షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు IG టైమ్స్ ఆఫ్ RG. RG అంటే గాల్వానోమీటర్ రెసిస్టెన్స్, RS అంటే షంట్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి IG కామన్ తీసుకోండి. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ షంట్ ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్ is equals to I times resistance of shunt. మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు గాల్వానోమీటర్ కరెంట్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ షంట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై షంట్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ గాల్వానోమీటర్ రెసిస్టెన్స్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? దాట్స్ ఇట్. ఓకే, గాల్వానోమీటర్ టు అమ్మీటర్ డన్ విత్ ద ఫార్ములాస్. లాస్ట్ ఫార్ములా అంటే గాల్వానోమీటర్ టు వోల్ట్మీటర్. ఓకే, నో బ్రేక్ రా. ఫినిష్డ్. ఓకే, 2-3 questions, దాని తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, గాల్వానోమీటర్ టు వోల్ట్మీటర్. చెప్పండి, ఇన్ ద గాల్వానోమీటర్ టు వోల్ట్మీటర్ ప్రాసెస్ రా సేమ్ స్టఫ్. ఇది కూడా షంట్ రెసిస్టెన్సే కావాలి, కానీ ఇట్ షుడ్ బి అటాచ్డ్ ఇన్ ద సిరీస్ పార్ట్. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద షంట్ రెసిస్టెన్స్. అయితే ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వోల్ట్మీటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ రా? ఈ కంప్లీట్ ఇట్ ఈస్ నోయింగ్ యాజ్ వోల్ట్మీటర్. అందరూ చూడండి, అంటే ఏంటి సార్ చూద్దాం. ఓకే, ఎస్, ఇదిగో. సో ఈ గాల్వానోమీటర్ నుంచి ద మాక్సిమం కరెంట్ యూ క్యాన్ ఫ్లో. మాక్సిమం కరెంట్ అంటే ఏంట్రా? IG కదా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్, నాట్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, అంటే టోటల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఎండ్ వోల్ట్మీటర్ కదా ఇది. ఎస్. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇదే IG ఇస్ ద మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇదే కదా. సో ఇదే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్. అంటే గాల్వానోమీటర్ దగ్గర కూడా ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ రా R నెట్ చెప్పండి అందరూ. సో R నెట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్ ప్లస్ షంట్ రెసిస్టర్. వచ్చిందా లేదా? అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద పొటెన్షియోమీటర్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు IG మల్టిప్లైడ్ బై నెట్ రెసిస్టెన్స్ RG ప్లస్ RS. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫార్ ద గాల్వానోమీటర్ టు పొటెన్షియోమీటర్. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సరే, ఫార్ములా వచ్చింది కదా. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. అందరూ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ రా బాబు, చూడండి. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇది జేఈ క్వశ్చన్, నీట్ కాదు, జేఈ క్వశ్చన్. గాల్వానోమీటర్ హూజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 50 ohm హ్యాస్ 25 divisions in it. ఇప్పుడు చూడు, డివిజన్స్ వచ్చింది కదా. అదే when a current of 4 × 10⁻⁻⁴
ampere passes through it, its needle deflects by 1 division. అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి గ్యాల్వానోమీటర్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడండి రా, సో సొల్యూషన్ లెట్ మీ రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్యాల్వానోమీటర్. ఓకే, ఈ గ్యాల్వానోమీటర్లో యాక్చువల్గానే 25 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 25 డివిజన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, బట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ కరెంట్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ రా? 4 into 10 to the power minus 4 ampere. సో సార్ I is equals to 4 into 10 to the power minus 4 ampere కోసమే ఈ 25 నుంచి 1 డివిజన్ హ్యాస్ బీన్ డిఫ్లెక్టెడ్. ఓకే, సో సార్ ఎంత కరెంట్ కోసమే ఒక సింగిల్ డివిజన్ డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది. మరి IG అంటే ఏంట్రా? IG అంటే కరెంట్ ఫార్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్. ఓకే, కరెంట్ ఫార్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ చెప్పండి రా. ఫార్ ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ వీ క్యాల్కులేటెడ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అర్థమైంది కదా? సో సార్ 1 డివిజన్ కోసమే ఎంత కరెంట్ కావాలి, మరి 25 కోసం ఎన్ని కరెంట్ కావాలి? సో IG షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇదే 1 డివిజన్ కోసమే దిస్ మచ్ కరెంట్ రా, 2 డివిజన్ కోసమే దిస్ డబల్, 3 డివిజన్ కోసమే ట్రిపుల్ ఆఫ్ దిస్, 4 డివిజన్ కోసమే 4 times దిస్, 25 డివిజన్స్ కోసమే 25 times దిస్. సో 4 into 10 to the power minus 4 వచ్చిందా లేదా? అంటే ఇది 25 4s are 100, 10 to the power minus 4 వచ్చింది. అయితే galvanometer current should be equals to 10 to the power minus 2 ampere. Okay, this is the galvanometer current. వచ్చిందా లేదా? 200 కాదురా. Okay, yes. To use this galvanometer as a voltmeter of range 2.5 volt, it should be connected to a resistance. అంటే చెప్పండి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ ద galvanometer. స్టెప్ బై స్టెప్ చేద్దాం. ఓకే, నో నీడ్ టు డూ హరీ అట్ ఆల్. సరే, సో యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ galvanometer. సో ఇదే galvanometer కనెక్టెడ్ టు ద షంట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, షంట్ రెసిస్టెన్స్ R అదే. సో సార్ ఈ మొత్తంకి అక్రాస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి 2.5 volt మేజరబుల్ కదా అదే. సో సార్ హియర్ డెల్టా V షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2.5 volt. దాట్స్ ఇట్. అంటే డెల్టా V చెప్పండి రా ఒకసారి. ఇదే IG కదా, షంట్ గ్యాల్వానోమీటర్ పాస్ అవ్వాలి ఈ గ్యాల్వానోమీటర్ నుంచి అదే. సో సార్ IG మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ రా, సిరీస్ కదా ఇది. సో గ్యాల్వానోమీటర్ ప్లస్ షంట్ రెసిస్టెన్స్ RG ప్లస్ RS should be equals to V. V is equals to IR kada. That's it. Substitute చేయండి. So 2.5 should be equals to IG ra. IG is 10 to the power minus 2 multiplied by resistance galvanometer 50 plus shunt resistance calculate చేయాలి. ఇది 10 to the power minus 2 it gets 10 to the power 2 only. అంటే it becomes 250. 10 to the power minus 2 already gone. మరి ఏం మిగిలి ఉన్నాయి? 50 plus R కదా. So R value should be equals to 250 minus 50 అంటే 200 ohms. Very good question. Okay, చూడండి. It's as easy as this. Very good, Akanksha, very good, very good. It's a JE question, understanding? This NEET kaadu, JE question. Sir, next question chuddam. Okay, yes. Okay, తీసుకోండి. ఇది కూడా JE question. Okay, 2020 లో వచ్చిన question ఇది. A galvanometer coil has 500 turns. Each turn has an average of this much of area. Torque required, magnetic field కావాలి, ఈ కరెంట్ కూడా ఇచ్చారు. Okay. సింపుల్ రా, సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ క్వశ్చన్ కోసమే కూడా చెప్పండి. యువర్ టార్క్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు NIA ఇంటూ B. ఇదే కదా మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్ ఫార్ములా. ఇది టార్క్ రా, M బార్ క్రాస్ B బార్. M అంటే NIA, B అంటే B ఓన్లీ. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టార్క్ ఇచ్చాడు కదా. డూ వీ హ్యావ్ టార్క్? ఎస్, 1.5. సో 1.5 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ 500 మల్టిప్లైడ్ బై కరెంట్ 0.5. ఓకే, ఏరియా 3 into 10 to the power minus 4. ఏం కావాలి? స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టెస్లా కావాలి కదా. సో B వాల్యూ కావాలి. దాట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇదిగో. సో 500 into 3 1500, 1500 into 5 రా 7500, 750 into 10 to the power minus 4 కదా. సో 1.5 is equals to 750 into 10 to the power minus 4 into B. మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు B వాల్యూ కావాలంటే 1.5 into 10 to the power 4 divided by 750 రావాలి. దాట్స్ ఇట్. అంటే 1500 15,000 ఎస్ డివైడెడ్ బై 750. అదే 0 గాన్. సో 1500 డివైడెడ్ బై 75 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 20 టెస్లా వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. డన్ విత్ దిస్. గుడ్.
Next question, Nandaru. So these are all the questions asked in a NEET 2026 లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇదే టాపిక్స్ నుంచి. ఓకే, ఎస్, ఇది 454 కదా. సరే, let us see few questions and then we will just skip the remaining of them. అదే current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere. అంటే ఒక్క మిల్లీ ఆంపియర్ కోసమే 5 divisions. ఓకే, ఎస్. Angular deflection per unit voltage applied is 20 division per volt. The resistance of the galvanometer is dash. Resistance of galvanometer kavali. Sir, class ending or you're solving more PYQs? Let us see how many PYQs are left. Okay, this is one. Finished, finished. Okay, finished. Maybe I'll solve 2-3 more PYQs. Dan tarvata we will just finish it. Yes. This week we will finish electrodynamics. Okay. Sir. Andor cheppandi ante let us see the formula once. Okay, 20 division per voltage idi what is angular deflection per unit voltage ante enti sir gurtu pettukondi idigo. So this is your galvanometer. Okay, 1 volt potential difference apply చేసినప్పుడు the division is happening 20 divisions. ఇదే కదా, that's it. అంటే for 1 milliampere అందరూ for 1 milliampere 5 divisions happening. When do you have class? From 5. I'll be finished in 5 minutes. Yes. Okay, so let us just finish as soon as possible అందరూ. Okay, yes. అంటే for 1 milliampere 5 divisions, 20 divisions కోసమే 4 milliampere కావాలి కదా, that's it. So current is equals to 4 milliampere. అదే. సో సార్ 1 volt కోసమే 4 milliampere కరెంట్ వచ్చింది. సో R is equals to V upon I. అదే V వాల్యూ 1, ఇదే 4 into 10 to the power minus 3. That's it. Okay, అంటే ఇదే 1000 divided by 4, that is equals to 250 ohms. Okay, so this is the resistance. Are you understanding? సరే. So you can attempt it by yourself అందరూ. Okay, actually there is one more session scheduled after us. అయితే we need to stop the session here itself. Okay, yes. So this was all about your magnetism. Okay, finished. మీరు అటెంప్ట్ చేయండి, ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఏం లేదు ఈ క్వశ్చన్స్లో ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో వన్స్ యూ అటెంప్టెడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ సీ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కోసమే యూ విల్ ఫైండ్ అ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఎస్. సరే, డన్ విత్ ద డిస్కషన్. సరే, ప్రాబ్లమ్ 2.1 by okay 1/500G. Good. Correct. Okay, right. Okay, yes. Yes, done. I will take the timetable live. Okay, yes. Please wait for a minute. I will just export the PDFs. Okay, now it is complete magnetism PDF. Okay, full chapter అయిపోయింది కదా, not a single topic is left. Okay, complete chapter finished. కొన్ని questions ఉన్నాయి దీంట్లో. I did not solve the questions. Okay, మీరు attempt చేయండి, solve చేయండి. Okay, yes. And once again, please click for that crash course link. Okay, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకోసమే కూడా. Okay, అది completely free of cost ఉన్నప్పుడు కూడా most of the students are not having that in themselves. Okay, yeah, Priyanka, it's okay. Okay, సరే, right. So ఇప్పుడు let us just finish with the session, guys. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much. Okay, right. ఒక పని చేద్దాం మరి. I think I should please give me 2 minutes. First I need to send that to myself.
Okay. Right. So, yeah. So thank you so much, everyone. This is me, your physics teacher, Ahas, signing off from the session. Okay. All the best, and have a great day ahead. Bye, 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 everyone. Bye, guys. Bye, 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 bye. Sir.